issues, other issues, structural issues in different member states. So we do hope the situation stabilizes, and afterwards, of course, it's a time for these longer and middle term proposed measures which European Commission is proposing, and to what presentation and discussion we are looking forward now at the Council session quite soon. Thank you, Mr. Thank you. Good morning, Maura Eve Ermogin. We're glad to be here this morning for the General Affairs Council
We're just over 1 month away from the start of the Irish presidency, so our preparations are well advanced. We continue to support the Cyprus presidency as they do their work, but we're very much starting to focus on what we need to do and what possibly we can achieve during that presidency. We have a busy agenda on the General Affairs Council today. We're going to, I suppose, prepare the leaders' meeting in June. We're going to consider the MFF, and we're going to have a general discussion on EU-UK relations as well. So I think it's an important moment. We have an intergovernmental conference on the Albanian accession process as well later on. So that whole enlargement agenda that we're so supportive of moves forward today as well. I think with Ukraine too, I think we can, I hope, make some progress in the coming period ahead. Sir, were you at the meeting this morning of the Net Contributors Club, or is that about to happen? No, there was a meeting this morning which I was invited to. I didn't attend. My permanent representative, Angela Donoghue, went as an observer only to that meeting because we're in pre-presidency mode. I think I'm very, very conscious that there are different views around the table for the MFF. We, as presidency, when we start in July, will need to be the honest broker on the MFF, and we take that role very, very seriously. So I don't want to start falling into camps on the MFF at this particular point. So you're no longer a frugal or a net contributor? Are you staying out of the debate completely, or do you think because the government is arguing for consideration for agriculture, ring fencing, money there? Is the government still supportive of a generous approach to agriculture to avoid the kind of cuts that we've been hearing about? Ireland has never described ourselves as a frugal. In fact, I'm not sure I've ever heard anybody describe us as a frugal on EU policy before. We want a fair budget. We want an efficient budget that works for European taxpayers. But we also see the value in having a strong European budget. We very deliberately last summer published our priorities for the MFF at an early point, so that we would have our priorities out there, and they're well known, because we knew that when we take the presidency, we cannot continue to advance a national interest. So that's starting to happen now as we get into this pre-presidency mode, and certainly when we come into the presidency. We expect the Cyprus presidency to put forward a negotiating box next month. That will enable the leaders to have, I think, a very good discussion in June. That then throws it effectively into our hands in July, and I certainly have been considering how we would carry on the negotiations in July, and that's why I don't want to fall into any camps. I think the Taoiseach is happy about that. We will talk to everybody. Say my Perm Rep was there as an observer. She was there as an observer before, but I think we've always taken a middle ground approach on the EU budget because we see the strong benefits for it. But it is a lot of money, and I think taxpayers are entitled to make sure they get value for that as well. On EU-UK relations, given the upheaval within the Labour government in the UK and a leadership challenge that seems fairly imminent, what implications does that have for a reset for an EU-UK summit in July and for getting the UK closer to the single market, a veterinary agreement and so on? Well, we've had a reset, so there's been a change in relations, and that's thanks to the work of the UK government and the work on the European side as well. There are a number of items on the table that are very, very positive. The discussions are happening on at the moment. That's on the food and plant checks. That's on the ETS. That's on the youth experience scheme as well. There's work ongoing on that, and we see it as a priority to conclude that work. And we've engaged with the Commission. We'll do so today. I've engaged with my British counterpart as well on a number of occasions. So we want to see that work moving forward, and we would hope to see a conclusion on that. We would hope in July. But there's a lot of work to do on that. There are other items as well that people have thrown into the mix, and they would be very, very important too. But we do have these three main items that are our focus in terms of the package that has been broadly agreed. Let's get that over the line, but also continue to work on the other items that will be of mutual benefit to all of us in the European Union, in Ireland, and indeed in the UK. Are there things that should be future-proofed in case there's a reform government in due course? We can only deal with the government that's there. What I do know is that if we agree these items, if we agree particularly the SPS, ETS, that will have huge benefits for the people of Great Britain, and have huge benefits to the people of Ireland and the people of Europe. The youth experience scheme as well is not as relevant to Ireland, but will have huge benefits for
young Europeans, young British people, and those benefits would be self-evident, and I'm not sure that any government would want to undo them. Minister, you are preparing for the European Council, and you are preparing also to take the presidency. The war in the Middle East is moving to another stage. Negotiating a nuclear deal will engage lifting the sanctions, the EU sanctions also. In which way, in which stage you expect the EU to engage in these negotiations? Well, the negotiations are happening at the moment, and we certainly wish them success, and we hope there's a positive outcome. We think that would bring benefits, obviously, to the people of the Middle East, particularly in Iran, Lebanon, Israel, Palestine. I think there's a huge amount of work that can be done, and we certainly support the discussions that are happening at the moment. Let's see what happens. But again, if a negotiated agreement is reached here, it will have immeasurable benefits for citizens and people all over the world. Minister, how do you see the conflict regarding the budget and also your position between net contributors who don't want to spend more, but also the widespread rejection of new own resources that were already proposed? How this is going together? I don't see it as a conflict. This is a negotiation. And the object of a negotiation is to get wins for everybody at the end of the negotiation. So a bit of give and take, but ultimately that give and take brings benefits. And I think now we're coming to a really critical point in negotiations. We look forward to the negotiating box, which is the next stage of the process, with figures that the Cyprus presidency will put forward. The leaders will have a discussion, and then we will take over the process when our presidency starts in July. I think that's a great opportunity for everybody, but our objective is to bring everyone together. And we've achieved that so many times, and there's no reason why we can't do it again this time. There's also a discussion on Ukraine heading up to the Leaders' Summit. Is it a good idea to push for Ukraine as an associated member of the EU without the right to vote, but a member? Look, what Chancellor Merz has put forward is a very interesting proposal. Obviously, it has led to various views, including in Ukraine and in other member states as well. All I can do as presidency is work with what the member states want. And at the moment, there is an accession process going on, not just for Ukraine, which is blocked at the moment. We need to unblock that, but also for Montenegro, for Albania, maybe for Iceland if they have a referendum. So our objective as a presidency would be to move all that forward within the current methodology, and we think that that can achieve great things. If the member states want to change that, then that's a discussion, no doubt, that the leaders will have. But there's a lot of work ahead of us, and we're certainly determined to do it. MFF reduces the financing of agriculture and the next MFF, and now the agricultural sector is very much under pressure because of the war. Does it change the discussion on the MFF? I think any negotiation is going to be, I suppose, shaped by the circumstances in which it's negotiated, and those circumstances are indeed very uncertain for the world economy, not just the agricultural economy, but particularly the agricultural economy. So I think that if the European Union can agree a long-term budget that delivers for its citizens, it sends out a strong message around the world that we are a serious player, that we have our own house in order, and that we can then move forward to project ourselves on the world stage, always having the objective of benefiting our citizens and our people. Skurmila Magav, thank you very much. Good morning all, and hello from Latvia. So, fully packed agenda today. Of course, MFF, the next annual budget, is the utmost importance. And today we, together with another 15 countries, are presenting in the joint position. It's an important step, and the pursuit of solidarity among the majority of member states. We think that our position is quite rational and realistic, and it represents the majority also of our national important points. Of course, one of them is fair situation for our workers in the agricultural sector, but also connecting facilities, financing for that,
We have quite a lot of transportation, important big projects in Europe, and we need to be able to finance that. And overall, we believe that in current situation when we have challenges which are emerging, actually, we're having more and more of them, we need to have adequate financing to actually be ready to tackle them, to be ready to be competitive as a union, and be ready to face the future problems if they will emerge. Another topic is important for us is a relationship with the United Kingdom. Latvia historically has been very close to UK, both politically and in defense industry, for example, and now it's also one of the countries who is supporting Ukraine the most, both militarily, economically, and helping Ukrainian people. So we share the same values, and we share the same history. And as close as we can be, we should be with the United Kingdom. And last but not least, rule of law. Today we're discussing Latvia as well. Our progress, our recommendations. We'll share the best practices. We have some things we can be proud of. For example, Latvia is top 3 in European Union in digitalization of justice system, which makes it easier and faster for the people. So these are the main things. And if you have questions, please. Regarding your position on the MFF, yes. What does it mean, adequate financing? So the 1.8 billion, they are enough? Well, adequate financing in our case, we believe, should be at least the same as we have now, but probably more. Because like 7 years ago when we discussed the last budget, we didn't have COVID, we didn't have war in Ukraine, we didn't have Strait of Hormuz, we didn't have peak of oil prices. So these are new emerging crises, and if we as a union want to be competitive and if we want to tackle them, we need to have adequate resources for that. So we can't cut the resources at this moment. Of course, we need to be flexible, and in our case, what does that mean is that we are ready to talk about own resources, how to expand them, and how to maybe have more money out of them. But there should be a good balance, and at the end of the day, we just can't be underfinanced if we want to be successful on the world stage. This is the time to be. You will pick one of the own resources that were already proposed? Well, I think we have quite a lot of leverages if we talk about taxation for gambling, for example, or for different substances like alcohol and tobacco. So these are one of the things that one. The war in Iran really changed the discussion on MFF, for example, for agriculture, because they are now really under pressure? Well, it really added some angle to the discussion because, of course, many more countries are now speaking about the security of food production. And we also believe in Latvia that this is definitely not the time when we can cut the resources for that. Because this is one of the conflicts which can possibly bring devastating effect on the world food market. And we need to have safe space here in Europe for our agriculture workers to actually be able to produce probably even more than before, because someone needs to be a safe haven, and why not Europe? Allow me one more question. Please. On Ukraine. Yes. Is it clever to push for Ukraine as an associated member? What about the other in the waiting room? That is, so first of all, that is a great proposal from Chancellor Merz. We need to definitely discuss the details and hear from the Chancellor actually what is underneath that. Well, we have several countries in the pipeline who are ready to start accession talks or who are ready to actually become a member of the European Union soon. Not only Ukraine, but Ukraine is among them. Of course, there should be probably more pressure towards starting talks with Ukraine, because this is what has been in our pipeline for a while. But we definitely can't forget about those countries who are ready. Latvian position remains unchanged. Accession and accession talks and enlargement should be always merit-based and values-based. When they have same values, when the countries are doing their homeworks, we are open, and it doesn't matter if it is Ukraine or any other country. Everyone who is ready is welcome. But of course, we need to send signal to the country who is devastated by the war, and we should take that into consideration. So, thank you very much, and have a nice day. Yes. Please. You already mentioned a bit. You are preparing for the European Council, and the war in the Middle East is moving to another stage.
in which stage and in which way the EU will engage, especially that nuclear deal will also involve lifting of the European sanctions? Oh, that's a great question. I don't think they have the direct answer right now, because you rightly mentioned that everything is changing very fastly, and we saw that finally the prices for Brent, for example, got down significantly in the last days. So that means that we'll probably have a little bit least heated discussions on the economic side of that. Europe always wanted, and I believe Europe will want to be part of discussions or part of negotiations, because Middle East is a very important region for us, and not only because of Strait of Hormuz, not only because war in Iran, but also because of our relations with other countries. We need to have this region safe, both militarily and economically. So we want to be on the table. This is first thing. I think it's too early to discuss about possible new sanctions, because the situation is really changing very fast, not only on negotiation side, but also on our understanding about the possible nuclear threat and how big it is. So too early to speak about that. But we want to be engaged, want to be on the table. The region is very important for us. About another table, you want also to be on the table concerning Ukraine. Yes. Yes. And the European Council started to hear discussions about appointing or nominating EU negotiator. Do you think we are there? In which conditions the EU will engage in dialogue with Russia? I think we're not there yet, but the first and main condition should be that Russia should be ready to actually talk. They are not. They are not ready to engage in the meaningful peace talks. We have seen last year, 2025, there have been, I believe, 6 or 7 opportunities for them to actually agree to a permanent ceasefire or a longer ceasefire. They rejected every one of them. Ukraine was ready, Europe was ready, USA was ready, not Russia. So this is the main precondition. While they are not really ready to talk about peace, peace talks are really harsh. But of course, we should be on the table. It's not only our need. Ukraine is Europe, and this is about the whole European security. Baltic states, my country, and also Poland and Finland are seeing drones flying over our territories almost every day. And we have drones crashing in our territory. So this is a real impact of war already in the European Union. So that is one of the reasons, of course, that we need to be on the table. And we need to make sure that the peace is just and long-lasting, because otherwise there's no sense. Unfortunately, we don't believe that Russia will change their big position and big picture. They want to be aggressor in our continent. And well, nobody knows when this position will change. We need to make sure that Russia is weak enough to not be able to do anything bad. But we need to be on the table, and this is prerequisite if we want to have a real peace. So, yes. About Ukraine, may I ask? Please. Russia just hit Ukraine with Oreshnik missile for the third time since 2024. Has it somehow changed your perspective on Russia-Ukraine war now? No, there's been no change because, well, Oreshnik is a really great PR story in Putin's mind. It's not a great PR story in our mind, because we saw several hits and many big communication about those hits. But nothing really is changing. And I think that Russia is proving that they are becoming weaker and weaker on the battlefield. Well, we see that they cannot really progress on the battlefield. They cannot even fulfill one of their targets. But Ukraine is becoming stronger and stronger. And I have zero indications that any Russian hits or any other hits will change that. So, what kind of pressure, what kind of sanctions can prevent such attacks? Well, sanctions work in long term. There are sometimes discussions that they are not effective, but they actually are. But they are not effective tomorrow, and in a week they are effective in the long term. And the main response is to cut all the economic ties with the West for Russia. So this should be the main point of the sanctions. Shadow fleet, very important right now, because it gives a lot of money to full war economy, and also to actually try to target our critical infrastructure. For example, in the Baltic Sea, this is what Russian Shadow Fleet is doing. So we should decontain Shadow Fleet.
We should continue working with those businesses around who are trying to help Russians to overcome sanctions. So this should be the main focus. It should be very painful for them to continue financing the war. It should be very, very painful. And this is our main response. When they will not have this opportunity anymore, they will be ready to talk. Because, unfortunately, we don't see any other way right now. But economic pressure is the key. And if we are successful in that, and not only Europe, but actually countries around, including USA, including UK, which is why today's discussion about UK is very important, because we need them on the table. They're a strong and big economy. So if we are altogether good on that, so this would be hopefully the starting of real negotiations about the peace. Okay, thank you, and have a nice day, you too. Good morning. Today we are talking about the affordability and availability of fertilizers in EU. The Commission Fertilizer Action Plan was published last week, and we need short-term but also long-term solutions to this European challenge. We need to make sure that EU wouldn't be so dependent on fertilizers coming outside of the EU, and there we need to strengthen both our conventional but also recycled fertilizers production.
and it's very important to lift barriers, for example, from the recycled fertilizers. It's also important to take care of our farmers' liquidity, and so we need solutions there, and I very much welcome the possibility to have advanced payments this year. The second issue on our agenda is several AOBs, and I would like to mention especially the Forest Plus countries AOB, which is about the sustainable forest management, and we need to make sure that these solutions are made on the country-based, and also that in the mid-term review the Commission would hear the voice of Member States. We would like to have these solutions made on the Member State level and across Member States level. And then we have also Czech Republic AOB. It's about the fish-eating predators, and especially I would like to mention the great cormorants, which is causing a lot of problems in the Baltic Sea, for example. And especially when we are negotiating about the fishing quotas, these cormorants are eating a lot of fish, and so I hope that we would find solutions there. The best solution would be the annex removal in the bird directive, so that the great cormorants would be in the annex 2 in the bird directive. So these are the issues on our agenda today. Thank you. Minister, you mentioned barriers for the recycling of fertilizers. What barriers are those, and is the Commission taking care of it in the plan, or is it not mentioned at all? Well, I hope so, because the one barrier is that manure is actually classified as a waste, and we should understand that it's very important ingredients so that we can make recycled fertilizers in the future. And this is actually issue which belongs to the ENVI DG, and I hope that we would have a good cooperation with ENVI in this and find solutions. So the classification of manure, it's not waste, it's valuable resource. Is this a real crisis for the agricultural sector in Europe now? It's going to be very disturbing at the moment, because in some countries the availability of fertilizer is now crucial. In some countries it's more about the price of fertilizers. And so we need to find solutions soon. And I'm worried that this is not only a challenge in the EU, but this might be globally kind of risk for some kind of food crisis. And so we need to find solutions very soon in this situation. At the end, it's the consumers who will pay the price for this crisis. What can be done to protect them? What should be done more than what is in the action plan of the Commission? We need to make sure that in the food supply chain our farmers will be treated fairly, so that they will have their share in the profits in the food supply chain. And I really hope that we would have the UTP directive renewed very soon. Thank you. On the FAO, there are three European candidates fighting to be a European candidate. Do you have a favorite from the three, Mr. Planas, Phil Hogan, and the Italian candidate? Most important is now to make such a process that the winner would be a European candidate, and this is actually what we are now talking in the Council meeting. And so I hope that in Europe we would understand that the common European candidate must be now the primary issue for all of us, and so that we would find a good candidate for EU. That's the most important at the moment. Of course, I'm sure that coming from the EPP-led country, you can guess that who would be the Finnish favorite, but at the moment the most important is now to find a solution for this. Thank you. Thank you.
Hello. Danas na Agrifish vijeću ministara ovdje u Briselu ćemo raspravljati o nizu važnih tema vezanih uz poljoprivredu, uz ribarstvo, a najvažnija od njih je svakako za naše poljoprivrednike gnojivo, cijene i dostupnost gnojiva našim poljoprivrednicima. Rast cijena gnojiva svakako utječe na značajan rast svih kompletnih troškova, na stabilnost poljoprivrednih gospodarstava, ali i svakako na konačnici cijene hrane na našim policama u dućanima. Komisija je u proteklom tjednu predstavila akcijski plan za gnojiva, akcijski plan koji će po prvi puta se sada raspravljati na ministarskoj razini, na Agrifish vijeću ministara. Hrvatska podržava jedan sveobuhvatni pristup, kriznu, interventnu, hitnu mjeru za sve naše poljoprivrednike, ali isto tako Hrvatska podržava jedan dugoročni okvir za rješavanje problema stabilizacije kompletnog tržišta i jedno dugoročno rješavanje stabilnosti poljoprivrednog sektora na razini Europske unije. Svi naši poljoprivrednici ne smiju biti prepušteni sami sebi kada se suočavaju s enormnim povećanjem troškova proizvodnje, s enormnim povećanjem cijena, a i globalnim poremećajem tržišta. Također, Hrvatska podržava sva rješenja usmjerena prema održivom gospodarenju, prije svega kontroliranjem tržišta i svih troškova. Tu prije svega mislimo na učinkovito bolje gospodarenjem bioplinom, biometanom, biomasom i kao takva Hrvatska, možemo reći slobodno, prednjači. Strategiju biogospodarstva do 2030. godine smo donijeli na vladi, predstavit ćemo je uskoro, nadam se, i u Saboru, a ono što je jednako važno, hrvatski pravilnik o gnojidbenim proizvodima kao nacionalni pravilnik je spreman za donošenje i vjerujem da ćemo tu kroz jedan pravni okvir imati sveobuhvatna, konkretna, održiva rješenja kada je u pitanju biogospodarenje. Također, vrlo važne dvije teme za Hrvatsku su danas na dnevnom redu, a to su zapravo označavanje zemlje porijekla proizvoda. Hrvatska također i ovdje je, rekao bih, jedan korak ispred. Donijeli smo pravilnik o označavanju zemlje porijekla voća i povrća. Vidimo da su ga građani dobro prihvatili. Povratne informacije su odlične iz dva razloga. Građani moraju znati što kupuju kako bi kupovali prije svega za sebe zdravo, lokalno, provjereno, a s druge strane kako bi svjesno odabirali poduprijeti domaću proizvodnju. I druga važna tema se odnosi za naše ribare. Vrlo važna inicijativa Češke koju smo podržali, usmjerena prema održivom upravljanju kormoranima, populacijom velikih kormorana, iz razloga što oni svim našim ribarima i uzgajivačima rade na terenu poprilične i velike štete. Očekujemo konkretna rješenja na razini Europske unije kako bi populacija kormorana radila što manje štete. Evo toliko. Hvala. We come here, so you can feel free to join or ask questions, or we can come later. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy posiedzenie. Dobrze, jeszcze. Ja mam stać w tym samym miejscu, czy chcecie dalej, bliżej?
Więc dzień dobry Państwu jeszcze raz. Mamy dzisiaj posiedzenie Rady do Spraw Ogólnych. Jednym z tematów, o którym będziemy dzisiaj dyskutować, są wieloletnie ramy finansowe, czyli unijny budżet na kolejne 7 lat. I bardzo się cieszę, że w gronie Koalicji Przyjaciół Polityki Spójności, to jest takie grono, które Polska zainicjowała, byliśmy w stanie osiągnąć porozumienie co do wspólnego oświadczenia o przyszłości unijnego budżetu. Aż 16 państw podpisało się pod oświadczeniem, które wzywa między innymi do tego, żeby miejsce polityki spójności, miejsce wspólnej polityki rolnej w unijnym budżecie było znaczące. To jest oczywiście bardzo dobry sygnał jedności ze strony tych państw, ale to też jest dobry sygnał dla nas, dla Polski w trakcie tych negocjacji budżetowych. I dzisiaj na tym chciałbym się skupić, na tym, że prawie 2/3 unijnych państw przedstawia wizję unijnego budżetu dla całej Europy. To nie jest wizja budżetu tylko i wyłącznie dla tych państw, które korzystają ze wspólnej polityki rolnej czy z polityki spójności. W tej deklaracji mówimy też o Europejskim Funduszu Konkurencyjności, jak on powinien wyglądać, mówimy o zasobach własnych unijnego budżetu, czy o pomysłach na wspólne pożyczanie pieniędzy. Więc przedstawiamy propozycję, którą uważamy, że jest korzystna dla wszystkich obywateli i obywatelek Europy. To jest najważniejsza kwestia z punktu widzenia dzisiejszego posiedzenia. Będziemy się dzisiaj też zajmować przygotowaniem posiedzenia Rady Europejskiej, gdzie też o tym wieloletnim budżecie unijnym będziemy rozmawiać. Poza tym, mam nadzieję, ciekawa dyskusja o przyszłości relacji między Unią a Zjednoczonym Królestwem i może na tym zakończę. Czy jakieś pytania? Czy dzisiaj możemy się spodziewać takiego pierwszego starcia płatników netto i Grupy Przyjaciół Spójności? No to starcie jest takie tlące się, to są po prostu negocjacje, to w jakimś sensie nic nowego. Myślę, że dzisiaj w bardzo wyraźny sposób znacząca grupa państw potwierdziła swoje przywiązanie do takiego, a nie innego kształtu budżetu i najpewniej wywoła to reakcję. Natomiast będąc po stronie płatników netto, byłbym dzisiaj zaskoczony, że tak dużo państw zgodziło się na podpisanie tego wspólnego oświadczenia. Czytamy, że należy zwiększyć pulę pieniędzy na politykę spójności i rolnictwo. Skoro zwiększyć te polityki, budżet na te polityki, to skąd zabrać? No, to jest dyskusja, która jest przed nami. Dzisiaj nie mówimy i taki jest duch tego oświadczenia o tym, żeby gdziekolwiek ciąć, gdziekolwiek zabierać, tylko że tutaj mamy polityki, które mają bardzo określoną rolę traktatową, które wzmacniają europejskie bezpieczeństwo, które wzmacniają europejską odporność, które wzmacniają europejską konkurencyjność, a w propozycji budżetu są one relatywnie mniejsze od pozostałych polityk, więc po prostu wskazujemy na nasze priorytety. No, nie wszystko w tym oświadczeniu, to oświadczenie oczywiście nie antycypuje całości negocjacji, ale jest bardzo mocną pozycją wyjściową. Minister, on MFF, is it looking less and less likely that there'll be a general agreement at council level by the end of the year? Well, we're among the member states hoping for an agreement this year, but I don't think that's the most important issue right now. The quality of the agreement is. So we're hoping for the agreement so that we have enough time for the programming, which is especially important for policies such as the cohesion policy, but the key aspect here is quality. Minister, how do you assess Germany's Council proposal for giving associated membership for Ukraine in EU without voting right? Well, our approach remains the same. Our approach is a merit-based enlargement process, so we're focused on what we have already established as enlargement mechanisms. This needs to be a merit-based approach, and we stand where we stood before. It's in EU's and in Poland's geostrategic interest to see Ukraine in the club.
Is in favor of opening all the clusters for Ukraine or only the first one, which is fundamentals? Right now, we are talking about opening the first cluster, but if we come to a discussion about opening the next chapters, the next clusters, I don't think, I'm quite sure, we'll not be opposing. Panie ministrze, jeśli można po polsku, bo ta propozycja kanclerza Merza wywołała dosyć mieszane reakcje w unijnych stolicach. Zadowolona chyba najbardziej to jest tylko Komisja Europejska. Jakby pan skomentował? Polska cały czas uważa, że powinniśmy korzystać z mechanizmów, które już istnieją, jeżeli chodzi o politykę rozszerzenia. Jesteśmy przywiązani do procesu tak zwanego opartego na meritum, opartego na zasługach. To jest model, który jest sprawdzony, który już funkcjonuje i który docelowo po spełnieniu wszystkich warunków, po wynegocjowaniu odpowiednich okresów przejściowych ma doprowadzić do pełnego członkostwa. I tutaj stanowisko Polski, pozycja Polski zupełnie się nie zmieniła. Basically, you're not in favor of this proposal, right? Well, our focus is, listen, there are many concepts during the enlargement discussion. Our focus, and we feel this is an offer that we extend to all candidate countries, is that we have a merit-based enlargement process, and our focus should be there. Z pana rozmów ze swoimi odpowiednikami w ministerstwach państw członkowskich, jaka jest atmosfera? Jaka jest reakcja? W sprawie rozszerzenia i tego listu jeszcze nie mieliśmy takiej pełnej dyskusji, więc nie chcę mówić za inne państwa członkowskie. Oczywiście przyjmowanie większych państw zawsze się wiąże z trudniejszą dyskusją, bo po prostu wpływ na rynek wewnętrzny jest zdecydowanie większy. Natomiast sami wiemy po tym, jak w 2004 roku dołączyliśmy do Unii Europejskiej, że dołączenie dużych rynków do Unii Europejskiej tworzy też duże okazje gospodarcze, więc trzeba na to patrzeć z dwóch stron. Nie mieliśmy dyskusji takiej sprecyzowanej o tej propozycji niemieckiego kanclerza. Are you going to discuss it today? No, I don't think that's the plan to have this discussion today. What about leaders? Are they Sorry? Yes, on this next sanctions package, do you think member states should start considering alumina because of this plant in Ireland, which has been shipping alumina to Russia, which potentially then has been finding its way into weapons systems? Frankly speaking, I don't know. I'm not so much into the details when it comes to the sanctions package. Can I ask about political pressure on Russia? Since 2024, Russia hit Ukraine with Oreshnik missile for the third time. Has it somehow changed your perspective on Russia-Ukraine war? Maybe you feel somehow getting used to such attacks? And what about political will to stop this? Well, our position, the position of Poland remains the same. We need to put as much pressure on Russia as possible. And we need to make Ukraine as strong as possible in this conflict. So this dual-pronged approach is what we're very much in favor. I would also like to remind everyone that the EU has taken a decision with the so-called Repower EU program to get rid of Russian parts of Russian fossil fuels, which is a very good sign. This is not only for the continuation of the period where the war is there, but also in the future. So we've already taken some major steps. Obviously, what Russia is doing right now needs to be condemned by all of us, but I think the focus here is really on putting more pressure on Russia and enabling and supporting Ukraine. How do you perceive these actions? I mean, this threatening with Oreshnik nuclear carrier. Well, I'm not surprised that Russia is threatening, Ukraine is threatening diplomats of Western countries. This is nothing new. Putin has been using this tactic to spread fear among us here in Europe, and I just want to say this will not work, and that's quite clear. This is simply a tactic, and this will not work. Thank you so much. Dziękuję bardzo. A question on Ukraine and the accession. Do you support Matt's suggestion to make Ukraine an associated member?
Our focus, and that's been the Polish position for quite some time, is on the so-called merit-based process. So we already have a process in place that has worked in the past, and we want to focus on that. This is the way to go. I'm not saying we shouldn't have discussions about other possibilities, other mechanisms, but the end goal needs to be the same, and this is our offer to all candidate countries. Russian threats are also reaching European personnel on ground in Kiev. What does that mean? No, this is absolutely outrageous, but this is in a way nothing new. Putin has used this tactic to spread fear here in Europe, and we should not give in to that. That's quite clear. This tactic will not work. Regarding the next MFF now? So on the next MFF, I'm very happy that we did have a declaration of 16, and that's quite a large number of so-called friends of cohesion. So 2/3 of EU member states have presented an idea of how the EU budget should look like for the whole Europe, how we can tackle the challenges of the future. So I think we are in a very strong position. The EU was always, agriculture was always a main issue. It's now under pressure. In the new MFF, the budgets will be reduced. At the same time, agricultural sector is under pressure because of the war. Does that alter the discussion on the MFF? Well, so this is one of the points that we're making in our declaration, that we need sufficient funding for so-called treaty-based policies, so be it cohesion policy, but also common agricultural policy. So yes, we do need enough money, and as some would say, the common agricultural policy ensures that we have food security, which, given the whole geopolitical context, is very important. Thank you so much. 8 billion is enough for this. Thank you. Bye-bye. Thank you. Minister, just a quick question, Minister. Thank you. Good morning. Nice to be here. First, on Ukraine, we need to keep supporting Ukraine strongly. We need to put more pressure on Russia. We also need to make sure that we are able to open all the negotiation clusters with both Ukraine and Moldova when it comes to the enlargement. On MFF, we need to make sure that we have the right priorities, and we think that it's good that we now focus on competitiveness, we focus on defense, we focus on innovation policy, industrial policy, research, development. Finland, although thinks that the overall level is too high, we need to be able to prioritize, and we also need to be able to have a more modernized structure. Then also I would like to say that we need to do what we can to make sure that we can get the humanitarian aid to the people of Gaza. International law needs to be respected by everyone under all circumstances. Thank you. Opening clusters for Ukraine. Do you support Matt's suggestion to make Ukraine an associated member? Finland is open to different types of solutions when it comes to having Ukraine as part of the European family. What needs to be done in order to achieve that? Well, let's see. I think that we should be able to open now all the clusters as soon as possible. I believe that the future of Ukraine is within the European Union, and we just need to go forward and hopefully now also with the elections in Hungary, etc., I hope that we will be able to go forward. Minister, but how do you assess Germany's Chancellor proposal to give associated membership for Ukraine in EU without voting right, etc.? I think Finland is open to different types of solutions when it comes to the membership path of Ukraine. Without going into further details, we are open to these types of discussions. You're talking about the next MFF, regarding that you're a part of the group of net contributors. What does it mean? How can you not spend more in the budget but at the same time raise the ceiling? I think that we need to be able to prioritize. The world is changing, and we should to be able to also focus more on things that are important today. Competitiveness, defense, innovation policy, industrial policy. At the same time, we see that
cohesion, for instance, has progressed in many countries. It's been a very good tool, but we need to be able to. We have tight national budgets as well back home, so we need to be able to also prioritize on a European level and focus very much on questions like fighting corruption, rule of law, conditionality. I need to be able to explain to my taxpayers also in Finland that the monies are going to for the right causes and that they are also used as they should be without any type of corruption, etc. Budget for agriculture in the next MFF. Now agriculture is under pressure because of the war. Does that change the discussion on this issue? When it comes to agriculture, it's first of all it's important for Finland. Agriculture is also very important for us, and you need to be able to be a farmer that produces food also in the more northern parts of Europe. That is also a question of security of supply, a question of security. So agriculture is important for Finland, yes, but we also need to look at the whole spending in Europe and make sure that the monies are used especially for those who are producing food. Thanks. You are preparing for the European Council, and we have talks around that the EU is going to appoint a negotiator for a dialogue with Russia. Do you think it's the time for that, and who is going to be your choice? It's not up to me, but of course at some point we need to be able to talk to Russia, and it should be done in a coordinated way amongst our friends in Europe, but no more comments. Thanks. Στο σημερινό Συμβούλιο θα συζητήσουμε σημαντικά θέματα, όπως είναι το θέμα του κόστους παραγωγής με αφορμή βεβαίως την αύξηση της ενέργειας, αλλά ιδιαίτερα των λιπασμάτων, και βεβαίως την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ είμαστε ξεκάθαροι, στηρίζουμε μια ανοιχτή, εξωστρεφή εμπορική πολιτική, όμως πρέπει να είναι δίκαιη, ισορροπημένη και στρατηγικά ανθεκτική. Και εδώ πρέπει να προστατεύονται και οι Ευρωπαίοι αγρότες, η παραγωγή, γιατί τηρούν και λειτουργούν με υψηλούς κανόνες παραγωγής όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, και δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν αθέμητο ανταγωνισμό από προϊόντα κατώτερης ή χαμηλότερων προδιαγραφών. Επίσης, το θέμα των λιπασμάτων πρέπει να κινηθούμε σε 3 επίπεδα, είναι η θέση μας, στη στήριξη, την άμεση στήριξη των παραγωγών, γιατί πραγματικά το κόστος παραγωγής με αφορμή την εκτείναξη των τιμών των λιπασμάτων είναι μεγάλο, και βεβαίως να δούμε ρεαλιστικά τη μετάβαση σε άλλες προδιαγραφές, σε άλλες διαδικασίες, όμως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να φορτώνονται οι αγρότες, η παραγωγή μας, η ευρωπαίοι παραγωγοί, με νέα βάρη. Και βεβαίως στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, διαδικασίας, παραγωγής λιπασμάτων, ώστε να μην έχει αυτή τη μεγάλη εξάρτηση που έχει μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Good morning. We meet today at a decisive moment for Ukraine's security and future, and for the future of Europe. One important priority for Sweden going forward is, of course, the accession process for Ukraine, where we now see a momentum, given the fact that we have a new government in Hungary.
And Sweden hopes for an advancement soon, preferably now in June, to take the first formal step in the Ukraine accession process. Our two-step plan continues. That is to increase pressure on Russia. We need to adopt a 21st sanctions package, and we need to increase support for Ukraine and move forward in the enlargement process. Another important topic is the multi-annual financial framework. The position of Sweden is clear. We need a better budget, not a bigger budget. That is why I hosted a meeting this morning with like-minded countries, and we agree on many aspects of the budget, one being the need for modernization in the budget and for a stronger rule of law conditionality, and that there is limited room for increased contributions from us as member states. So all in all, many important aspects today that will be discussed and important for the future of Europe. What's your opinion about the letter by Chancellor Merz to the leaders about the so-called associated membership for Ukraine? So for us, it's important to move forward in the formal negotiation process with Ukraine. Ukraine has done impressive reform work. They are ready to open the first cluster, but we would also say all clusters in the negotiations. That is what we are working for. I hope that this can be done already in June. When it comes to the German proposal, all proposals that can lead us in a more in a direction towards pushing for Ukrainian membership is good, but it can never be a substitute for a formal membership. But we have gradual integration today. That is something we are supportive of. But the German proposal, more in detail, we will have to analyze. But it can never be a substitute for the real membership, and that is what we are working for. Jag tycker att alla idéer som kan driva diskussionen framåt om Ukrainas medlemskapsprocess är en viktig del i diskussionen. Men från svensk sida så är vi tydliga med att det kan aldrig handla om att vara en ersättning för ett riktigt medlemskap. Och det är ju vår första prioritering. Och nu ser ju vi ett nytt momentum givet den nya ungerska regeringen på plats. Vi hoppas att vi skulle kunna öppna den formella förhandlingen med Ukraina redan i juni. Det är någonting vi stödjer och arbetar för. Men jag tar inte ut någonting i förskott, utan det bygger ju såklart på att den ungerska regeringen också ger sitt stöd till detta. Men det finns ett helt nytt momentum nu i Ukrainas medlemskapsprocess. Och vi har ju länge stöttat från svensk sida att vi går vidare med den här processen, därför att Ukraina hör hemma i den europeiska familjen. De har gjort ett imponerande reformarbete och förtjänar att gå vidare i processen. Skulle associerat medlemskap innebära delar av inre marknaden? Eller vad skulle det kunna innebära? Skulle det innebära deltagande i kommissionen utan rösträtt och rådet utan rösträtt? Vad skulle det kunna innebära? Ja, alltså det tyska förslaget beskriver ju vissa delar hur tyskarna ser framför sig att den här modellen skulle kunna fungera. Vi får ju analysera det här närmare. Idén om gradvis integration är ju inte ny, det vill säga att ett kandidatland successivt kan få del av olika delar av EUs olika program. Det finns ju redan idag. Det är ju någonting vi tycker är positivt för att man ska se framsteg i sin process. Men just det tyska förslaget, det får vi analysera närmare. Och för oss är vi tydliga, som sagt, med att det kan aldrig handla om antingen eller. Det här är inte en ersättning för ett riktigt medlemskap, utan det är ju vårt främsta fokus är ju att Ukraina ska röra sig framåt i de formella förhandlingarna. Och den processen har ju stått still alldeles för länge på grund av Ungerns veto. Nu ser vi ju nya möjligheter förhoppningsvis, med en helt ny attityd från den ungerska regeringens sida. Man släppte igenom det tidigare sanktionspaketet, 90 miljarders lånet till Ukraina, och nu hoppas vi att vi kan nå framgång också kring medlemskapsprocessen. Och vi vet ju att det finns en helt annan dialog och relation nu mellan Ungern och Ukraina som vi hoppas att vi kan bygga vidare på och förhoppningsvis kunna öppna anslutningsförhandlingarna redan i juni. Men igen, jag tar inte ut någonting i förskott, men det vore väldigt bra om vi kunde ta det steget. Betyder det någonting för Sverige? Mer än politiskt betyder utvidgning väldigt mycket, men ekonomiskt för Sverige och svenska företag betyder det egentligen någonting? Alltså, har det något, hur stora är de marknaderna och så vidare? Nej, men jag skulle säga att vår inre marknad i Europa, att vi har 450 miljoner konsumenter, det är ju en av våra absolut främsta styrkor. Det är därför vi också trycker på hela tiden för att fördjupa den inre marknaden. Kan vi dessutom få den att växa med fler länder som ansluter sig till vår inre marknad och vår ekonomi, så bygger ju det Europa starkare. Det skapar möjligheter för våra företag att exportera sina produkter, sina tjänster. Så i grund och botten bygger det oss starkare som ekonomier, ser jag, med utvidgningen. Det här frukostmötet som ni har haft om MFF:en, jag förstår det som att både Tyskland och Frankrike var med på det. Ser du dem som
likasinnade så tillvida att de har samma linje som ni har, och vad är ert budskap? Det här är ju en extremt tuff förhandling såklart, EUs långtidsbudget. Men Sverige befinner sig i en krets av många länder som, precis som vi, tycker att våra avgifter till EU inte kan öka på det sätt som kommissionens förslag nu skulle innebära. Så jag stod ju värd för ett frukostmöte i morse med ett stort antal likasinnade länder, och vi är ju överens om att våra avgifter kan inte öka dramatiskt, att vi behöver en modernisering av budgeten och att vi behöver en stark koppling mellan krav på rättsstatens principer och tillgång till EU-medel. Bara för att ta några exempel. Så det är klart att det finns länder som vi har extremt lika positioner med, och sen finns det variationer. Men i grund och botten skulle jag säga att vi många medlemsstater som ser att vi har tuffa prioriteringar att göra hemma. Vi är många länder som investerar starkt i vår egen försvarsförmåga till exempel. Det skapar väldigt begränsat utrymme att kraftigt öka våra avgifter till EUs budget. Och det är vi många länder som är överens om det. Dessutom är det många länder... Tyskland och Frankrike? Ja, det skulle jag säga. Absolut. Det är också många länder som har ett tufft ekonomiskt hemmavid. Där flera länder har begränsade med möjligheter att helt enkelt öka sina avgifter till EU. Så det är viktigt för Sverige och för mig att vi samordnar oss med andra likasinnade länder och att vi är väldigt tydliga och koordinerade i våra budskap så att vi verkligen kan få förändring nu i de här kommande förhandlingarna. Samtidigt har vi de här andra grupperna av länder, sammanhållningens vänner, som egentligen säger precis tvärtom. Vi måste ha en större budget, vi ska inte talla på jordbruksstöd, sammanhållningsstöd. De vill inte se några rabatter, de kan tänka sig nya EU-lån och sådär. Vad säger de det? Ja, jag delar ju inte den synen. Och Sverige som är nettobidragsgivare, precis som många av de länderna är som deltog på mitt frukostmöte i morse. Vi ser ju att det är vi som framförallt skulle behöva betala mer in till en större EU-budget. Så dels ser vi att volymen är alldeles för hög. Den volymen måste ner. Den svenska avgiften måste ner. Vi behöver också någon form av rabatt till Sverige för att just minska vårt bidrag. Men sen behöver vi också en bättre budget sett till dess innehåll. Alltså vi behöver en budget idag som fokuserar mycket mer på säkerhet, försvar, stöd till Ukraina, konkurrenskraft. Jag tror att hade man ritat upp EUs budget idag på ett vitt papper, då hade den inte sett ut som den har gjort historiskt. För vi har andra utmaningar idag och de måste vår EU-budget svara upp emot. Så det kommer bli en tuff förhandling, men jag känner mig ändå stärkt i att vi är många länder som delar synen att EUs budget inte bara kan dra iväg i volym utan att den måste minska. Men det är fler länder. Den här gruppen är betydligt större än vad ni är, eller? Ja, men det kommer ju vara en tuff förhandling som sagt. En av de absolut tuffaste förhandlingarna som finns när 27 länder ska komma överens om vad vi ska lägga pengar på under de kommande åren. Men just därför är det viktigt att vi från svensk sida är aktiva i att samla stöd för vår position, att vi är väldigt tydliga i våra budskap. Och jag är ju kristallklar både mot kommissionen och mot mina kollegor i de andra länderna att för Sverige är det inte aktuellt att vi ska öka vår svenska EU-avgift med 80%. Det är heller inte aktuellt att fortsätta med business as usual vad gäller innehållet i budgeten, utan vi måste ha en modernisering med mer fokus på säkerhet, konkurrenskraft, stöd till Ukraina. När du var här för ett halvår sedan sa du att budgeten skulle leda till att bidraget ökas med 60% ungefär. Vad är det som har ändrats sedan dess? Det är svårt att få exakta siffror. Även 80% som vi har beräkningar på nu är ju konservativt beräknat. Det skulle kunna vara mer också. Så det beror lite på ibland, för att vara lite teknisk, om man räknar med betalningar eller man räknar med åtaganden eller hur man räknar helt enkelt. Men att det skulle bli en mycket kraftig ökning för svensk avgift, det är väldigt tydligt hur man än räknar. Men om Sverige hade fått exakt den inriktningen som ni vill, hade du då varit beredd på att skjuta till extra till budgeten? Men jag ser att det behövs två saker. Volymen måste ner. Och innehållet i budgeten måste vara tydligare inriktat mot säkerhet och mot konkurrenskraft. Så för oss är det ju två delar. Det är volym och det är innehåll. Men budgetvolymen så som den är nu i förslaget på bordet, det är inte rimligt. Och det är fler länder än bara Sverige som tycker det. Utan det skulle innebära en alltför omfattande ökning av svensk avgift och för många andra nettobidragsgivares avgift. Och därför måste volymen ner. Minister, just on the MFF, how difficult do you think is it going to be to bridge the different and various positions when it comes to spending, cohesion, rebates? I mean,
Very difficult. It's always difficult, but in the end of the day, we tend to have an agreement, so to say, and I'm sure we will also this time. But we will see how long the negotiations will take. I mean, some want to push the timetable quite a lot. What we're saying is that it would be good, of course, to have a fast decision, but it's more important that we have a good decision on the budget. So in that sense, we have time. But sure, it will. We come from different points of view, some countries, but that's only natural. But what's important for us is that we coordinate with our like-minded, which is a substantial group, to really make sure that we can have concrete changes in the next proposal that we expect from the presidency. Jag har en fråga om den inre gränskontroller. Förra veckan så förlängde Sverige de här med 6 månader och det har nu gått över 10 år. Det skulle vara tillfälliga åtgärder. Det är lite svepande förklaring i regeringens motivering. Vad är det för konkret nytt exceptionellt hot som motiverar det här? Det är ju inte en hemlighet att vi allra helst skulle vilja leva i en värld och i en union där vi inte behöver inre gränskontroller. Men nu har vi haft problem under lång tid med att vi inte har haft ordning och reda varken vid EUs yttre gräns eller ibland gränserna inom EU. Och då behöver vi av olika skäl ha bättre kontroll över vilka som rör sig in till Sverige. Så att på så sätt så är det inget konstigt, men det är klart att vi i den bästa av världar vill gå tillbaka till en situation där det här inte behövs. Men nu ser vi det som nödvändigt. Fler frågor får ni rikta till ansvarig minister. Experter på EU-rätten dömer ut det här som olagligt. Vad tänker du om den kritiken? Nej, men Sverige är ju inte det enda land som vidtar den här eller liknande åtgärder. Vi ser ju runt om nu i hela Europa egentligen att man inser att vi har haft en oordnad migrationspolitik som kräver att vi vidtar åtgärder av olika slag. Jag menar, vi kommer diskutera migration också på dagens möte och behovet av att dels implementera migrations- och asylpakten, titta på olika innovativa lösningar som det kallas för att stävja den irreguljära migrationen och öka återvändandet. Så att vi behöver ju många åtgärder där inre gränskontroller är ju en del, men det är ju ett mönster som vi ser i många europeiska länder att man vidtar åtgärder för att ha bättre kontroll över vilka som befinner sig i det egna landet. Och det är klart att för att då gå tillbaka till dagens dagordningspunkt, det börjar ju också med att vi har kontroll över vilka som befinner sig i vår union. Och där har det ju brustit historiskt. Nu hoppas jag ju på mycket bättre ordning och reda med migrationspakten på plats, men det kommer behövas fler åtgärder. Om deadline bara där för MFF-förhandlingarna, det finns väl en del som ändå pekar på det franska valet som en reell deadline. Gör du också det? Det finns ju många anledningar att landa i en slutsats snabbt på så sätt att det är klart att det vore bra att nå en överenskommelse om vad vi lägger pengar på de kommande åren. Men jag gör mig inga illusioner om att det här brukar vara en enkel förhandling. Så därför menar jag att det är klart att vi kan säga, och det har ju också ledarna sagt, att man liksom ser att det finns goda möjligheter med att agera snabbt. Men det viktigaste för oss är ju att det blir en bra budget i slutändan. Att vi får ett beslut i tid såklart innan den ska börja gälla. Men vi kommer inte gå med på en dålig budgetuppgörelse för att det på något sätt skulle vara bråttom. Ja, det är val i många länder. Det kommer alltid att vara. Men det ensamt kan ju inte vara ett skäl för att forcera en förhandling. Utan först och främst måste vi nå ett bra resultat i förhandlingarna. Och där har ju Sveriges position varit glasklar och fortsätter vara glasklar. Att ska vi kunna gå med på någonting, då måste ju volymen ner. Den svenska avgiften måste minska och vi måste bibehålla fokuset på modernisering och på säkerhet och försvar och konkurrenskraft. Vad gäller, det fokuserar ju på Ukraina då, att de ska ha det här associerade. Ni ser inte någon oro vad det ska innebära för de andra länderna som till exempel Balkan som ju har gått igenom den här processen som vanligt och tuggar på och hoppas bli medlemmar någon gång inom kort. Att de blir så att säga frånkörda av något land som ska komma in där mittemellan. Men från svensk sida, vi stödjer ju både Ukraina, vi stödjer Moldavien, vi stödjer de länderna på västra Balkan som gör framsteg, vilket många gör, vissa gör det inte. Så vi stödjer ju alla de här länderna. Vi tycker att det ska vara en meritbaserad ansats som det heter, det vill säga när länderna gör riktiga framsteg, då förtjänar man och ska också gå vidare i den formella processen. Sen det är klart att Ukraina är ett speciellt land så tillvida att de befinner sig mitt i brinnande krig och det är en fråga också om europeisk säkerhet. Men i själva processen så stödjer vi att vi gör framsteg med alla de här länderna som själva gör reformarbetet. Det är det kokar ner till. Därför apropå det tyska förslaget,
det är ju väldigt bra att det är många länder nu som vill trycka på för att vi rör oss snabbt vad gäller Ukraina. Därför är ju sådana idéer på bordet är ju intressanta och bra att de får igång en diskussion. Men de kan aldrig vara ett substitut för den formella förhandlingen. Och där återigen tar jag fasta på att vi kanske, förhoppningsvis, kan se en rörelse från Ungerns sida så att vi faktiskt kan gå vidare i juni. Har ni hört något av ungrarna om det? Nej, men vi hör ju en helt annan ton, givetvis, när det gäller relationen till Ukraina. Och det är klart det faktum att man också släppte igenom sanktionspaketet och även då det stora viktiga 90 miljarders lånet till Ukraina var ju oerhört viktigt. Vi vet att det pågår en dialog. Vi vet att det har funnits viktiga aspekter från Ungerns sida som man vill prata om. Som jag hoppas nu att man kan ha en bra dialog om helt enkelt så att vi kan gå framåt. Så att, alltså inte ut någon seger i förskott, men jag tror och hoppas att vi ska kunna gå vidare i den formella processen snart och allra helst i juni. Och sen vill vi som sagt att vi inte bara ska gå vidare med det första klustret då för att vara lite teknisk utan egentligen samtliga. Det sägs att reformarbetet i Ukraina har tappat fart. Har du sådana uppgifter också? Alltså kommissionen är ju de som gör den formella utvärderingen av Ukrainas reformarbete och den har ju nu under flera år visat att man gör mycket imponerande reformframsteg och jag har ju själv både träffat och haft mycket utbyte med flera ukrainska EU-ministrar som har lett det här reformarbetet och jag vet ju att de är väldigt måna om att göra reformerna som krävs. Sen är det ju ett tufft arbete att göra naturligtvis. Det är stora reformer och inte minst att göra det under ett brinnande krig är ju utmanande. Vår uppgift är ju att fortsätta stödja dem men också sätta tryck på att reformer måste vidtas. Så jag brukar säga till Ukraina och andra kandidatländer att vi är er främsta vän i anslutningsprocessen. Vi är också er främsta kritiker så tillvida att vi ställer krav på att ni också gör reformerna för det finns inga shortcuts. Vi stödjer ju också Ukraina väldigt konkret i deras reformarbete i flera av de här kapitlerna som man nu behöver göra förändringar i sin lagstiftning kring. Så att det har gjorts mycket arbete, det kan säkert gå upp och ner. Vi behöver fortsätta hålla trycket uppe helt enkelt på att reformerna ska vidtas. Men om man börjar prata om årtal, slår de av på takten då med reformen, tror att de kommer in ändå? Om man börjar säga att börjar prata årtal så behövs inte samma reformarbete. Ja, men Sverige har alltid varit mycket varsamma med att utlova specifika målår därför att det just handlar om hur snabbt reformarbetet går på hemmaplan i de olika länderna inklusive Ukraina. Sen säger vi alltid att om länder har en ambitiös tidsplan så stödjer vi ju deras ambition om att ha en snabb tidsplan. Men sen så kokar det ju ner till huruvida de verkligen gör reformerna som krävs. De här samtalen som pågår med Ungern, Peter Modjor ska väl hit till Bryssel senare i veckan och då handlar det om att de vill få loss de frysta medlen för Ungern men man väntar sig också prata om Ukraina och medlemskap när man träffas här. Alltså du ser inte någon risk i att man åtminstone utåt får bilden av att de här sakerna hör ihop, det vill säga vi ger Ungern pengar och sen så säger de ja till Ukraina. Men det är ju två viktiga processer som var och en är viktig. Dels är det ju såklart viktigt att sätta tryck på Ungern, att vidta det reformarbete som jag tror att man vill vidta i och för sig. Men att också sätta tryck på att det är de förväntningarna vi har för att man ska kunna ta del av de medel som nu är frysta. Alltså Sverige har ju varit en av de mest starka påhejarna för att frysa medel till Ungern för att man inte har levt upp till rättsstatens principer. Så att det är bra att en sån dialog förs. Det är bra att Ungern redovisar vilket arbete man tänker vidta på rättsstatsområdet. Vi kommer också få en dragning idag under övriga frågor från hur man på Ungerns sida tänker sig arbetet framåt. Så det är en viktig process, men den ska inte blandas ihop såklart med den processen om Ukrainas medlemskapsansökan, utan den ska ju, oberoende av vad som sker med de ungerska medlen, så ska ju den gå framåt därför att Ukraina har meriterna, Ukraina har gjort jobbet. Att Ungern har blockerat den här processen under så lång tid är ju direkt anstötligt, men nu hör vi en helt annan ton. Men du ser inte en risk då att de här frågorna faktiskt blandas ihop? För det är väl så var det ju förra gången när Orbán fick loss 10 miljarder euro precis före ett toppmöte och sen på toppmötet så sa han ja då till att ge stöd till Ukraina. Jag förutsätter att kommissionen som ju gör bedömningen om att avfrysa en del medel i så fall gör det utifrån en korrekt bedömning om att Ungern vidtar de reformer som krävs. Vi har också lärt oss lite från det polska exemplet tidigare att det inte alltid är så himla enkelt, även om man vill från regeringens sida i det berörda landet. Så att jag förväntar mig att kommissionen gör en gedigen bedömning utifrån vad Ungern faktiskt vidtar för åtgärder. Okay. Tack. Stort tack! Dobré ráno. Dobrý den. Tak až budete ready.
asi začneme. Pan ministr začne? Ano, můžete? Kamera ready? Ano. Jo, tak. Dobrý den, tak já jsem dneska přijel na Radu Agrifish řešit otázku mrazů, které postihly Českou republiku. Již v předchozích týdnech jsem oslovil pana komisaře Hansena a popsal mu škody, které vlastně Česká republika v rámci tady té vlny mrazové utrpěla. U nás to de facto kopíruje situaci v roce 2024 a my vlastně budeme žádat o využití Evropské krizové rezervy na krytí aspoň části těchto škod. Jaké si děláte, pane ministře, naděje, kolik by to mohlo znamenat pro Česko peněz a jestli můžete nějak stručně popsat, jaký bude teď ten proces? Předpokládám, že Evropská komise musí tu naši žádost nějak posoudit s ohledem na ty dopady, na ty škody, které my tam budeme reportovat. Tak ten dopad, říkám, my jsme vyčíslili asi na 1,5 miliardy korun. Je to obdobná situace jako v roce 2024 a doufáme, že uspějeme procentuálně alespoň stejně jako v tom minulém období. To znamená, že jsme dostali zhruba na pokrytí 1/4 plus minus těch škod, které byly způsobeny mrazy. Samozřejmě, že vždy tato situace závisí i na přírodních jevech v ostatních členských státech a na tom rozpočtu té krizové rezervy. Pane ministře, jak potom bude to odškodnění distribuované mezi ty české zemědělce? Úplně stejným systémem. Ten systém je v České republice zaveden, vyvinut, takže teď se hlásí škody přes Státní zemědělský intervenční fond. Jsou tam určité parametry pro posouzení té škody a zvýhodnění samozřejmě těch, kteří byli pojištěni. A pane ministře, jaký bude ten formální proces? My teda musíme formálně požádat Evropskou komisi, pak tam jsou nějaké lhůty, nebo co se bude dít dál? Ano, já předpokládám, že nás s tím seznámí buď tuto radu, nebo příští pan komisař, až vlastně si vyhodnotí všechny ty žádosti. Já očekávám, že ten proces bude trvat několik měsíců a k tomu odškodnění, pokud k němu dojde, přes tyto prostředky dojde buď na konci tohoto roku, nebo v příštím roce. Možná ještě taková obecnější otázka. Vlastně proč o to odškodnění žádáme? Dalo by se říct, že mrazy přicházejí každoročně a že to je určitý risk, s kterým zemědělci musí počítat? Je to sice pravda, na druhou stranu k tomuto účelu je ta krizová rezerva vytvořená, takže ji používají všechny státy. My i v rámci těch systémů, které máme a podpor, motivujeme naše pěstitele, v tomto případě pěstitele ovoce, aby se pojišťovali, pokud to jde, a aby vlastně pracovali a investovali i do těch protimrazových opatření, což je samozřejmě podmínkou pro jejich úspěch, protože ta mrazová vlna čas od času přijde. A tam se to tady nejvíc týká ovoce a konkrétně jakých produktů? Tak 80% škod je na jabloních v České republice. A mohla bych se ještě zeptat na jiné téma, a to jsou hnojiva. V současné době konflikt v Hormuzském průlivu, hodně se hovoří o tom, že tam tudy vlastně se dostávají ven do Evropy, do Asie i hnojiva. Jak moc velký to má dopad na Českou republiku, na české zemědělce? Tak my ty dopady se do evropského zemědělství a českého zemědělství teprve promítnou. Já jsem velice rád, že komise představila ten rámec, jak řešit otázku hnojiv v evropském zemědělství akčním plánem, který byl zveřejněn 19.5. My se k tomu samozřejmě dneska dostaneme, budeme to projednávat. Já opravdu vítám tu podporu, která je tam směřována na tu prvovýrobu. Na druhou stranu byl bych rád, aby ten plán byl využit a byl spravován nějakým centrálním řešením evropským, aby nedošlo k soutěži vlastně národních rozpočtů, aby jsme se jednotlivé státy nepřetlačovali, kolik vlastně na, dejme tomu, tu tunu průmyslového hnojiva budeme našim zemědělcům vlastně kompenzovat. Ten plán také obsahuje vlastně část, která slouží nebo je ve prospěch podpory evropských producentů hnojiv, a to si myslím, že i z pohledu dlouhodobé udržitelnosti je pro Evropu důležité.
Jinak já bych ještě rád informoval o tom, že na radě budeme dneska řešit i otázku rybožravých predátorů v druhé polovině jednání. My tam vlastně Česká republika ve spolupráci s dalšími státy budeme upozorňovat na tu problematiku kormorána i s návrhem plošného řešení v rámci Evropy, takže to je vlastně takový druhý hlavní bod pro mě v dnešním jednání z pohledu České republiky, a další jsou ty hnojiva, to už jste se mě na to ptala. A samozřejmě taky chceme podpořit státy, které mají obdobné problémy s klimatickými jevy, například Slovensko se suchem, protože u nás je ta situace tak na hraně z pohledu toho sucha, takže se určitě o tomhle a o využití krizové rezervy budeme taky ještě bavit. Jak velký problém ten kormorán představuje pro české zemědělce a jaké plošné řešení si představujete? Tak kormorán jako rybožravý predátor vlastně migruje, proto se nedá řešit jedním opatřením na území jednoho státu. Je to otázka řešení v hnízdištích. My jsme v letošní zimě nebo v proběhlé zimě byli svědky velkých vlastně ataků těch kormoránů, který vlastně trávili tu zimu na našem území, hlavně na řeky. A musím říct, že jsou to obrovské škody v řádech desítek až stovek milionů korun, které vlastně ten dravec každoročně na ty rybí populaci způsobuje. A které další země možná ještě s tím mají problém, s tím kormoránem? Já si myslím, že že nás podpoří řada zemí v tomto, od severských zemí po Baltí až vlastně po ty země v našem pásmu, kde se ten kormorán vyskytuje. A kolegyně se ptala ještě na to řešení, tak jaké bychom si představili řešení, nebo co s tím dělat? Je jako v debatě určitá redukce těch populací v hnízdištích. Děkujeme. Ty státy máte když tak v tom paperu, co jsem posílal. Tak jo. A změnil jsem. Hi, good morning. It's great to be here in Brussels again for the monthly meeting of the Agri-Fish Council. In a little over 1 month's time, Ireland will assume the presidency of the EU, something we've been working towards as a government for a very considerable period of time now. So I look forward to meeting with Commissioner Hansen and with colleagues across the Agri-Fish Council, where, during our presidency, Ireland will work with colleagues all across the council to deliver for our farmers and our fishermen and women and the rural and coastal communities on which they depend, to build their resilience, to support their incomes, and to build the sustainability of their future as well. Today will be a number of things to be discussed, including the Fertiliser Action Plan, enhancing our own resilience and our own production of fertiliser within the EU has to be a key priority, and reducing our dependency on imports. This is something that is really important, and Ireland will work both now and throughout our presidency on that plan and to make it impactful for our farmers and for food security. Similarly, trade will be discussed at this meeting, as it always is. Ireland notes the interim implementation of the Mercosur trade agreement. We look forward to the rigorous implementation, analysis and monitoring of the market impacts of this deal. And also very robust interventions in terms of the implementation of the safeguards where they're required. And we would hope and expect that similar monitoring will happen with other EU trade deals, including the EU-Australia trade deal, and the impact of trade deals like the UK is doing with Australia and New Zealand, and that they will be looked at in the whole. As a friend of cohesion when it comes to having a bigger EU budget and a budget that supports agriculture? Yes, and obviously during our presidency, the MFF will be a key part of the negotiations that Ireland will be looking to progress. And from the perspective of the overall CAP budget, I'm acutely aware of the importance that many member states are putting on the area of defence. And I would say
at the heart of the common agricultural policy is food security, and it should be discussed in that context of defence and beyond. Building our resilience around food security, the same as energy security, is a key part of that. Is the action plan from the Commission enough to protect consumers? So what we have to do is protect our consumers, protect food security, protect our farmers. This is a very significant input cost for our farmers, and that challenge is there, and I think the fertiliser plan has a lot of detail. But I and my officials are working through, and I look forward to discussing it with colleagues and hearing their perspective on it today too. You mentioned boosting domestic production, but some member states are still calling for a reduction on CBAM for fertilizers. Isn't this working against it? So what I'm talking about is boosting the EU production. I think this is a vulnerability that we all recognise in the EU, our dependency on imports of a key input for food production coming from the outside of the EU. So not so much domestically as Europe-wide. I think we need to look at that, and we also need to invest more in the area of research in terms of how we support use of alternatives and incorporate them into our food production systems as well. To answer the acute crisis? No, I believe we have short-term interventions that are there, and us in our Irish government, we have supported our farmers with the significant energy shocks around fuel prices, and we've been able to have that immediate intervention. But you also need medium to longer term interventions. Whenever the conflict in the Middle East ends, there will be a fallout from that will continue for some period of time. So it is right that you take this opportunity and this shock to also look at more medium and longer term solutions as well, and do them in tandem. Should this be a wake-up call to decarbonize fertilizers industry? I think we can never be complacent around food security. And food security is at the heart of a strong defence policy, and I will always make that point, and it will be a key part of our approach to the presidency, that we see the funding of CAP, we see the support of our farmers and our fishermen and fisherwomen. That is an integral part of supporting food security, and we can never be complacent about that. Minister, are we getting closer to getting a single agreed EU candidate for the FAO position, and will that be discussed today? I don't believe it's on the agenda today, but Ireland strongly supports the agreed approach that we had on our working lunch in February of the Agri-Fish Council, where all member states agreed that a single candidate was our best opportunity for Europe to secure the position of the Director General of the FAO, something that no European has held for over 50 years. It is something we have a big ambition for in Europe, and Ireland supports the selection of an individual candidate. But there's a deadline looming for that. It doesn't look like either Italy or Spain are prepared to Well, obviously we in Ireland have a strong candidate in Phil Hogan, and Ireland's position has always been really clear. We agreed back in February that the best approach here is for all member states to agree one European candidate, and that would still be Ireland's position. Thank you. Minister, quickly, you are going to have the presidency, and the cost of the energy for farmers is becoming higher. How you see this issue is going to develop in the coming weeks? And concerning also the EU response, what should be done? Yes, cost of energy is a really significant impact for us, and we in Ireland have a fuel intervention, a support scheme for our farmers to support them in fuel in the short term. The discussion today will be around the fertiliser action plan and the importance of supporting our farmers for what is a key input and a very increased input cost for our farmers. And the fertiliser action plan is about identifying the increase in cost, but also supply into the future. I believe we need to look to enhance our production of fertiliser across the EU and not be as dependent on inputs, because it is, as part of that food security discussion, a key tenet of that. During our presidency, Ireland will work with colleagues all across the country to deliver. Dzień dobry. Możemy? Dzisiejszy Agri-Fish jest poświęcony głównie tematom związanych z nawozami, z rynkiem nawozów, ale też z umowami handlowymi. Po pierwsze, trudna sytuacja na rynku nawozowym spowodowana konfliktem na Bliskim Wschodzie, ale też przepisami, które się zmieniają.
No i tu jest potrzebne wsparcie dla rolników nie tylko w Polsce, ale całej Europie. Też rozmawiamy o sytuacji kryzysowej związanej z warunkami pogodowymi. Tu wiele krajów członkowskich zgłosiło właśnie kwestie przezimowań roślin, ale też przymrozków wiosennych i to też wiąże się właśnie z rynkiem nawozów, bo te nawozy stosować trzeba, a plon może być niższy jak w latach poprzednich. No i oczywiście umowy handlowe. Wystąpiliśmy do Komisji o to, by przedstawiła całościowy wpływ podejmowanych czy podpisywanych umów handlowych na rynek europejski, w tym w rozbiciu na poszczególne rynki krajowe, ale też produkty wrażliwe, chociażby produkcja cukru i rynek cukru. Te umowy, które zostały zawarte, to jest około 16% całościowej produkcji cukru na rynku europejskim, więcej niż produkuje cukru Polska. Dlaczego Polska chce tego zestawienia? No przecież dużo mówiliśmy w Polsce, w Europie na temat umowy pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur, ale jest wiele umów, które są w tej chwili dyskutowane, które są zawierane i chcemy mieć właśnie policzone, jaki jest wpływ zawieranych umów na nasze rynki. Nie może być tak, że z jednej strony szukamy pieniędzy na wsparcie naszych rolników, naszych przetwórców, a z drugiej strony są swobodnie podpisywane umowy, które niosą wiele zagrożeń dla naszych lokalnych producentów. Jakie zagrożenie niesie podpisana właśnie umowa z Meksykiem? Tutaj są jakieś zastrzeżenia? Sama umowa z Meksykiem raczej nie niesie zagrożeń, bo oni są raczej importerem produktów niż eksporterem na nasze rynki. Natomiast właśnie tak jak powiedziałem, trzeba spojrzeć w ujęciu całościowym na te umowy. Czyli Polska ma obawy, że to nagromadzenie ostatnich umów Mercosur, Indie powoduje, że będzie zagrożenie dla... Tak, jako resort rolnictwa wskazywaliśmy na najważniejsze zagrożenie związane z umową pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur i dotrzymaliśmy słowa, złożyliśmy skargę. Proszę zauważyć, Polska jako jedyny kraj członkowski taką skargę złożył. Były zapowiedzi między innymi Francji i innych krajów członkowskich, że będą podobne skargi składać, jednak to tylko Polska taką skargę złożyła. Zapytanie w związku z nawozami. Komisja Europejska już zapowiedziała, że zaproponuje wsparcie ze wspólnej polityki rolnej dla rolników. Jakie to będzie wsparcie dla Polaków? Tak, mówimy o rezerwie 200 milionów euro i to są pieniądze, które mają wystarczyć na wszelkie pomocy, czyli i pomoc nawozowa, ale też specjalne, nadzwyczajne wsparcie w związku z występującymi anomaliami pogodowymi, więc ten budżet nie jest jakiś wielki. Natomiast to też Komisja Europejska daje zielone światło, by wykorzystać środki krajowe na pomoc i będziemy to robić. Takie rozwiązanie w najbliższych dniach będę starał się przedstawić. 200 milionów euro, tylko dopytam, to jest dla Polski czy... Nie, dla wszystkich w całej Unii Europejskiej. Tak, to też pokazuje, że tych pieniędzy oczywiście trzeba dużo więcej niż są te możliwości budżetowe. Trwają prace nad tym, żeby móc skorzystać z innych pieniędzy, bo tu mówimy o rezerwie, która jest właśnie przeznaczona na te cele. Na dyrektora generalnego FAO, organizacji FAO, czy Polska ma już faworyta wśród tej trójki? Nie mamy faworyta, rozmawiamy o tym. Najważniejsze jest, żeby tutaj spośród tych kandydatów wyłonić jednego, bo inaczej możemy przegrać konkurencję spoza Unii Europejskiej. Kandydat może wygrać. Dziękuję bardzo. Jutra.
Dobro jutro, dober dan. Današnje zasedanje Sveta za splošne zadeve, ki se ga udeležujemo ministri in državni sekretarji za evropske zadeve. Tokrat moje zadnje v tem mandatu. 4 zelo pomembne teme. Večletni finančni okvir 2028-2034. Če smo prejšnje zasedanje Sveta za splošne zadeve se pogovarjali o tem, kako se lahko Evropska unija bolje odziva na krize in naravne nesreče, glede fleksibilnosti in pa po drugi strani predvidljivosti večletnega finančnega okvira. Tokrat govorimo o tem, kako ukrepiti konkurenčnost Evropske unije in zagotoviti polno izpolnjevanje načrta Ena Evropa, en trg. Za Slovenijo so ta stališča zelo pomembna. Prizadevamo si za ambiciozen večletni finančni okvir in pa predvsem, ker sta za konkurenčnost Evropske unije zelo pomembni tudi 2 tradicionalni oziroma treaty-based politiki, kohezija in skupna kmetijska politika, se seveda zavzemamo, da je ta prvi steber čim večji, čim bolj ambiciozen in s tem tudi nacionalne alokacije. Nasprotujemo predlogu Evropske komisije, da bi znižala dohodke iz naslova carin. Trenutni predlog je iz 25 na 10%. Slovenija temu nasprotuje, ker ocenjujemo, da je za konkurenčnost Evropske unije zelo pomembna tudi dobro delovanje carinskih in davčnih institutov. S tem se seveda zagotovi tudi varnost vnosa dobrin v samo Evropsko unijo. Pod drugo točko bomo razpravljali seveda že naša stalna točka priprave na zasedanje Evropskega sveta, ki bo potekal 18. in 19. junija in se ga bodo udeležili evropski voditelji. Kot že naša stalna točka priprave oziroma v sklopu točke priprave na EUKO, pogovori o Ukrajini, kako še naprej podpirati Ukrajino v nasprotju z agresijo Rusije in mogoče napredek tudi na širitvenem področju, kar se tiče Ukrajine. Seveda tudi situacija na Bližnjem vzhodu, kaj se dogaja z Hormuško ožino, to so te geostrateške in geopolitične teme, ki jih evropski voditelji vedno imajo. Kot prvič pa bodo evropski voditelji v sklopu večletnega finančnega okvira se prvič pogovarjali tudi o dejanskih okvirnih številkah. Danes razpravljamo tudi o partnerstvu med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom. Kot veste, bo konec junija vrh EU Združeno kraljestvo. Ministri in državni sekretarji za evropske zadeve bomo opravili razpravo o tem partnerstvu. Mislimo, da je pomembno, pragmatično partnerstvo o nekem strateškem našem zavezniku, seveda pa je ta odnos po Brexitu ponovno v oblikovanju, ponovno v nastajanju in tukaj ima Evropska unija do Združenega kraljestva nekatera pogajalska izhodišča, še posebej kar se tiče skupnega fitosanitarnega in sanitarnega območja, kar se tiče migracij, kar se tiče šolstva in sodelovanja Združenega kraljestva v recimo programih mobilnosti, izobraževanja mladih, Erasmus+. In kot zadnja 4. točka še redna razprava v okviru rule of law oziroma vladavine prava, kjer tokrat obravnavamo 4 države, Francijo, Hrvaško, Latvijo in Italijo. A pričakujete danes določo razpravo, spopad med tako imenovanimi prijatelji kohezije, ste med podpisniki, se pravi Slovenija, med podpisniki pisma in pa frugalci, se pravi skopuhi? Slovenija je skupaj z 16 drugimi, to se pravi 17 držav članic Evropske unije, prijateljic kohezije, je včeraj izdalo skupno stališče, pogajalsko izhodišče, ki smo ga pogajali več mesecev in kot naše skupno pogajalsko izhodišče naslovilo to na predsedstvo in na Evropsko komisijo. Nekaj naših stališč, ki jih je Slovenija sicer že izražala tako na Svetu za splošne zadeve kot v drugih okvirih, mi si prizadevamo res za bolj ambiciozen večletni finančni okvir. Unija ima številne nove izzive, ampak ne smemo pozabiti na naše tradicionalne, to je kohezija in skupna kmetijska politika. Slovenija, občine,
skupnosti so od večletnega finančnega okvira dobile številne dobre projekte in Slovenija se je v regionalnem smislu zelo razvila ravno zaradi teh politik. Recimo Slovenija podpira močno to, da bi se upočasnilo odplačevanje tega posojila v okviru nove EU Generation in pa da bi lahko najemali neke skupne dolgove. Drži. Vsekakor pa tudi naše stališče je, da smo za ukinitev vseh rabatov, ki so trenutno deležne nekatere države. To seveda avtomatsko potem pripomore k večjemu oziroma več razpoložljivega denarja za ostale države članice. Kot sem že omenila, proti znižanju dohodka iz naslova carin in kar se tiče še recimo novih lastnih virov, ker moramo najti neko ravnotežje med prihodki in odhodki. Seveda smo odprti za nekatere druge, si pa želimo, da ETS, ki je eden glavnih prihodkov tudi za zelene politike, da ostane to v čim večji meri držav članic. Recimo tveganje za Slovenijo. Zdaj pač neto plačnice bodo seveda si prizadevajo za zmanjšanje, in to na drugi strani pomeni tudi manj sredstev, tudi na področjih, ker že po osnovnem predlogu Slovenije ne kaže optimalno. Kje je to tveganje? Ne bilo resno, najbrž vizija in kaj bi to recimo v praksi lahko pomenilo pač zmanjševanje tega predloga, ki je na mizi? Trenutni predlog Evropske komisije je sicer bolj ambiciozen kot obstoječi 7-letni proračun, vendar seveda v dolgotrajnih pogajanjih, kot sem rekla, prvič bodo evropski voditelji soočeni z dejanskimi številkami in tam na najvišji ravni so seveda razprave drugačne kot precej nas na tehnični ravni, ampak jaz mislim, da močno pogajalsko sodišče 17 držav članic Evropske unije kaže težo argumentov, ki jih ima Slovenija, tudi zato, da ohranimo še posebej prvi steber kohezijo in skupno kmetijsko politiko kot zelo močni ambiciozni politiki. Je seveda možnost, da se bo to zmanjšalo. Slovenija trenutno nažalost šteje, mislim, da okoli 11 do 13% znižanje prihodkov, ampak zato še enkrat močno pogajalsko izhodišče, ki ga dajemo tudi evropskim voditeljem in predsedstvu na mizo. Ja. Pri koheziji in skupni kmetijski politiki, to se pravi heading 1. Ne pa celotno. Tako. Druga tema, ampak potujete jutri na Cipr, na Gimnih. Zdaj pač osrednja tema naj bi bila to posrednik, virtualni ali kakršenkoli za pogovore z Rusijo, s Putinom. Kakšno je stanje v teh pogovorih trenutno, kaj lahko pričakujemo z Gimnih, ali ima Slovenija kakšnega favorita, veliko imen se že omenja. Že na prejšnjem zasedanju zunanjih ministrov in debata, kot ste rekli, se bo nadaljevala tudi na tokratnem neformalnem zasedanju, je bil pogovor o tem, kakšna so sporočila Evropske unije do Rusije in kdo je tisti, ki jih bo komuniciral. To bo, mislim, da ena ključnih razprav tudi na tokratnem Gimnihu. Nekaj imen neformalno kroži, ampak o tem se v formatu zunanjih ministrov še nismo pogovarjali. Kot rečeno, najprej ključna sporočila, ki jih želi Evropska unija do Rusije sporočati in kdo bo ta naš posrednik. Pričakujete jutri že konkretna imena razpravljenih ali bolj pa sporočili? Jaz ocenjujem, da o konkretnih imenih še ne bomo govorili. Kaj pa vsebinske izhodišča, kaj bi mi zahtevali v bistvu, da na mizo proti Rusiji? Ja, točno to bo razprava, neformalna razprava zunanjih ministrov v sklopu ciprskega predsedovanja. Sporočila Evropske unije se mi zdi do Rusije kot agresorja nad Ukrajino, mislim, da so bila precej jasna in v tem okviru se bodo verjetno tudi nadaljevala. Seveda gre tudi v okviru razprave o novi evropski varnostni arhitekturi, gre o geopolitičnih odnosih med Rusijo, ZDA, Kitajsko. Videli smo na primer obisk predsednika Trumpa na Kitajskem, obisk predsednika Putina na Kitajskem in
predvsem Evropska unija si želi boljša naša izhodišča, večjo prisotnost v teh mirovnih pogajanjih. Gre seveda za ključno našo, bi rekla, varnostno območje in Ukrajino čutimo kot del naše evropske družine, zato so sporočila, ki jih bomo dali do Rusije kot agresorke, toliko bolj pomembna. Se pravi, mislim, da o tem, predvsem kakšni bodo ti, kje je vloga vsake od deležnic v mirovnem procesu, predvsem tudi kako se oblikuje evropska varnostna arhitektura za naprej, ali je to z Rusijo ali brez Rusije, predvsem pa bi rekla tudi sporočila, ki so prihajala iz Kitajske ob obisku dveh visokih predstavnikov oziroma predsednikov, kje se najdemo kot veliki globalni akterji v tem multipolarnem svetu. Samo še eno vprašanje pred volitvami v Sloveniji. Ste tukaj omenjali nevarnost pletanja tujega, tako z vzhoda kot zahoda. Zdaj Sloveniji imamo eno afero, to Black Cube. Me pa zanima, ste tudi ugotovili zdaj že v tem procesu tudi kakšna realizacija kakšnega drugega vpletja, neki indici so, da je bilo tudi vpletanje ali pa vse načrtovano iz Rusije. Lahko poveste kaj o tem? Ne bi o tem komentirala danes. Hvala lepa. Srečno. Is it the time for that? This was already the discussion on the last Foreign Ministers Council. We will continue this debate also at Gimnich on Cyprus. First, it is important that all the member states decide on what are the common messages that we want to pass on to Russia and who will this person be. The discussions are still ongoing. I think it is important that the European Union as a global player has this power to convey our strong messages when it comes to Russia as an aggressor towards Ukraine. And the last thing is about also the war in the Middle East. In certain point, the EU will engage concerning lifting the sanctions on Iran. And which way and which stage you will engage? The discussions are I would say, very heavy. Very many interlocutors are involved, many actors are involved in these debates. So we will see. For us, Slovenia and the European Union, I think it's important that we don't see a fragmentation of decisions and fragmentations of actors being present in the Middle East. I think it's very important that we do so aligned with multinational system and international organizations. So we also see here a very important role of United Nations when it comes to any kind of action to the Middle East. Thank you so much. Always difficult, but in the end of the day, we tend to have an agreement, so to say, and I'm sure we will also this time. But we will see how long the negotiations will take. Good morning. Good morning. So we're going to have an important and interesting General Affairs Council meeting today with many topics on the agenda. One of the most important topics is, of course, the budget. We'll be discussing the multi-annual financial framework, and we have one main point from Denmark to raise, and that is that we need a new structure. We need a budget that responds to the challenges that we are currently facing and that we will be facing in the EU. We do not see ourselves as frugal. We do see ourselves as modernizers. We want a new structure. We want to prioritize new spending areas. And we're willing also to discuss higher spending. But it has to be limited. It has to be on the new challenges like defense, Ukraine, competitiveness, and therefore we need to prioritize. We cannot continue with spending more and more on traditional funding areas, and therefore we need to talk about prioritizing the traditional spending areas so we can have a new budget that is modernized, where we spend more on competitiveness, defense and security and Ukraine.
Then we will also be preparing the leaders' meeting, the European Council meeting in June. And here, one important issue is Ukraine. Now we need to move on with enlargement. During the Danish presidency, we succeeded in having a new method in the enlargement procedure where we were front-loading all the technical work. And now Ukraine is ready to move on with enlargement. In fact, we could open all 6 clusters, and therefore we have to put a pressure on that we now move on with enlargement and open all the 6 clusters of negotiation with Ukraine. And then, last but not least, we are also going to have an important debate on the EU-UK relationship. In a new geopolitical changing time, it is important for EU and also UK that we build stronger ties, especially on security and defense. Thank you. What's your opinion on the letter by Chancellor Merz to leaders proposing the associate EU membership for Ukraine? First of all, I'm looking forward to find out more about what is the actual content of this letter. We are willing to discuss how we can embrace enlargement procedure even faster within the merit-based approach. Ukraine is delivering, and with the front-loading process, the enlargement procedure has not been on a hold. Actually, on the contrary, and therefore we believe that the first step should be formally to open the negotiation clusters within the traditional framework as we work. On the MFF, Minister, so with the right structure, you're willing to agree to 1.8 billion and also more contributions by member states? Well, it's important to say that the Danish government has not taken a decision on the spending on the budget, but the proposed budget spending is way too high. Proposing 1,900 billion euros is a tremendous increase on the budget. And spending 1.36% of the overall income in EU is way too high. But we're not saying that we cannot spend more. But if we have to talk about spending more, we have to talk about spending more on new areas. And that is why my main point is that we need a new structure. We cannot continue with old policies, and therefore we have to prioritize on the heading 1, on cohesion and agriculture funds. We need to spend more on defense, security, Ukraine, competitiveness. Is there enough room is there a room in time-wise? Is there a room to create a completely new structure as you suggest? The Commission has proposed a new budget with a new structure that we very much like, that we have heading 1 combining agriculture and cohesion together with the country and regional plans. We think that is a good way, a good approach towards modernizing the budget. And also having the heading 2, the competitive fund, where we are exactly prioritizing all these new spending areas. And that is what we have to discuss further. And we are also willing to discuss whether we can spend more on these areas. But it's important for me to say that there is a link. If we have to talk about more spending, there's a link with modernization and prioritizing on the traditional spending areas. Just the timeline to get a deal. I mean, initially it was thought there'd be a push to agree a council position by the end of the year. I mean, now there's some talk that mightn't happen until after the French elections. Is that quite a truncated time, or quite an extended timeline for delay? Well, the timing of the negotiation is not at all focused currently. We prioritize quality over speed. Ja, selvfølgelig. Hej. Godmorgen. Vi vil selvfølgelig også gerne dykke ned i blandt andet de her budgetforhandlinger, som I jo lidt tager hul på i dag. Nu hører vi dig sige, vi hører også fra din svenske kollega, at I taler om modernisering, og måske ikke så meget om det her med at spare, som lidt har været måske det, man har talt om tidligere. Kan du prøve at sætte nogle ord på det på dansk? Hvad mener I med det? Hvad mener du med det? Jo, altså også som vi sagde under det danske EU-formandskab, vi ser os ikke som en del af sparebanden. Og vi er sådan set også villige til at diskutere
om budgettet skal være højere, om der er noget, der er behov for at bruge flere penge på. Men det vi også siger meget klart, det er, jamen så bliver det nødt til at være noget, hvor vi rent faktisk får yderligere værdi ud af det, og hvor det rent faktisk svarer på de udfordringer, som EU står overfor. Og det er, som jeg sagde her også, det er sikkerhed, det er forsvar, det er Ukraine, det er konkurrenceevne, og det er det, vi gerne vil diskutere, om vi kan bruge yderligere penge på. Og derfor bliver man også nødt til at have en diskussion omkring prioriteter, og vi bliver nødt til at diskutere mere åbent, at vi så også skal nedprioritere andre traditionelle områder, som landbrugspolitik og samhørighedspolitik. Men hvordan ser du på den diskussion? Fordi den tager jo så med ind i diskussioner også med de andre EU-lande, dem der traditionelt modtager flere penge fra budgettet, end de selv spytter i budgettet. Plus I har nogle forhandlinger, der også venter med Europaparlamentet. Der er nok ikke nogen tvivl om, at det bliver nogle meget svære forhandlinger, så hvor kan du se måske common ground, hvor kan du se kompromislande i alt det her? Jeg ved godt, det er tidligt, men hvordan ser du på det? Det er meget tidligt at begynde at tale om kompromiser, men jeg tror, det er ret åbenlyst, at budgetforslaget er for stort for de fleste. Der bliver lagt op til at spendere langt mere end tidligere. Også meget mere, end hvad rigtig mange lande overhovedet har mulighed for at spendere. Samtidig er der så også kommet et nyt forslag til en ny struktur, som vi sådan set er meget glade for. Og det er også derfor, vi siger, at vi kan sådan set godt tale, om vi skal prioritere lidt mere, altså om der er noget, vi rent faktisk skal bruge lidt flere penge på, men så bliver det altså de her nye tiltag, det bliver den her nye struktur, og det er derfor, vi også siger meget tydeligt, at der er et link. Altså vi kommer ikke til at tale om, at budgettet skal være højere, hvis ikke også der kommer en ny struktur. Hvor skal pengene komme fra? Fordi vi har jo en diskussion nu, hvor der er nogen, der siger, vi har ikke råd til at betale så meget fra vores statsbudgetter. Der er nogen, der siger, at vi skal have nogle nye indtægter selv, og der er dem, der siger, at vi skal lade være med at betale coronalånet af efter den aftale, som vi lavede, da vi lavede den sidste MFF. Hvad siger du? Som vi også hele tiden har sagt, altså så bliver vi jo nødt til at tilbagebetale det lån, der er optaget under corona. Med den rate, som ja, det har vi sagt hele tiden, men det er jo helt rigtigt, som du også siger, der er rigtig mange lande, der har svært ved at betale mere. Og derfor bliver vi nødt til at tale om, hvordan er det så, vi kan finde pengene til det, vi rent faktisk gerne vil. Og det dur ikke, at man så bare skærer ned på det, vi kalder heading 2 og heading 3, altså de her nye prioritetsområder. Vi bliver også nødt til så at skære ned på de traditionelle udgiftsområder, som samhørighed og landbrugspolitik. Altså, skal kommissionens forslag, skal det ned Ja, kommissionens forslag er, som jeg også sagde herovre, det er meget højt, og også langt højere, end mange medlemslande overhovedet kan betale. Det betyder ikke, at vi nødvendigvis kommer helt ned på, hvad det eksisterende budget er, og vi har sådan set også sagt fra dansk side, at vi er også villige til at tale, om man skal bruge flere penge. Ikke så meget, som kommissionen lægger op til, men vi er sådan set villige til at tale om, vi skal bruge flere penge, og vi ser af den grund heller ikke som frugale, vi er ikke en del af sparebanden. Vi ser os selv som moderniserer. Vi vil gerne have et nyt budget med en ny struktur, for vi er sådan set villige til at tale om man skulle have et højere bidrag til forsvar, sikkerhed, Ukraine og konkurrenceevne. Så diskuterer vi også egne indtægter. Det er meget svært at forestille sig, at der kan komme mange flere indtægter af den vej, fordi til syvende og sidst, så er det jo også fra medlemslandene, de indtægter kommer, men vi er ikke afvisende for at diskutere, om man kan finde lidt ekstra midler her også. Er der nogle af de indtægter, der ligger på bordet, som du kan se Danmark i, altså som ikke kan acceptere, at okay, de ryger i EU-kasserne i stedet for? Jamen altså eksempelvis CBAM kan man jo godt diskutere, men det er måske begrænset, hvor mange ressourcer der kommer fra det. Men så ligger der jo forslag omkring det her core, meget hård virksomhedsbeskatning, som vil hæmme vores konkurrenceevne. Det er vi modstandere af fra den side. Er Danmark klar til selv at lægge flere penge i budgettet, hvis det går til det rigtige? Jamen det er det, vi siger, at vi er sådan set villige til også at diskutere højere medlemsbidrag, hvis det går til det rigtige, og hvis vi får en ny struktur, hvor vi rent faktisk også er villige til at prioritere. Og det betyder altså, at man skal prioritere på de traditionelle udgiftsområder som landbrug og samhørighed, for så at finde penge til de områder, hvor vi bliver nødt til at bruge nogle flere penge på, altså konkurrenceevne, forsvar og sikkerhed, de områder, jeg har nævnt. Og hvis det er den præmis, så er vi villige til at diskutere, om der er noget, man kunne bruge flere penge på. Men det er vigtigt fra dansk side at sige, at de her to ting kommer sammen. Hvis ikke vi får en ny struktur, hvis ikke vi prioriterer på de traditionelle udgiftsområder, så kan vi ikke acceptere, at man skal bruge yderligere penge. Det er også en foretrukket model over for eksempel et nyt fælles lån til at finansiere for eksempel forsvar eller konkurrenceevne, som jo andre lande har foreslået.
Jamen, vi har jo også stillet os skeptisk over for fælles lån, men har, ligesom vi også siger, med tilgang til budgettets størrelse, at det kan vi godt være villige til at diskutere, men når vi taler fælles lån, så er det bare vigtigt at sige, at det skal jo ikke bare gå til, at man kan spendere yderligere på de traditionelle områder, så skal det være afgrænsede områder. Det skal være fælles udfordringer for Europa, altså eksempelvis støtte til Ukraine, hvor vi også har bakket op om fælles lån. Hvad med den idé, der også er op at vende i forhold til at gå ind og lave nogle krav på udbetalinger, for eksempel i forhold til, at man skal respektere retsstatsprincipper og sådan noget. Det er jo også noget, der har været en lille smule sensitivt og stadigvæk er det. Ja. Hvordan ser du på det? Er det en god idé at gå ind og lave sådan nogle krav til at få udbetalinger fra EU's budget fremover? Det er en rigtig god idé, og Danmark er blandt de lande, der stærkt advokerer for at forstærke den her konditionalitetsmekanisme, og det bliver der sådan set også lagt op til fra kommissionens side, at der kommer en stærkere konditionalitetsmekanisme på hele det her heading 1, så det er sådan set både landbrugsmidler og samhørighedsmidler, og vi har jo kunne se, at det virker. Det er et af de mest effektive værktøjer, vi rent faktisk har fra EU's side for at overholde retsstaten. Vi har set det med valget i Ungarn, hvor den nye ledelse er gået til valg på, at man gerne vil have pengene tilbage fra EU, de penge, der er holdt tilbage, og det betyder, at man nu bliver nødt til at lave retsstatsreformer, så man rent faktisk lever op til helt grundlæggende demokratiske spilleregler. Og det kunne vi godt tænke os at styrke, så det gælder flere områder i budgettet. Du nævner Ungarn. Det er jo lidt dem, vi venter på i forhold til udvidelsesprocessen. Hvad er din forventning til, hvad der kommer at ske her over de næste par uger i forhold til at tage konkrete skridt? Men nu er der jo kommet en mere pro-europæisk regering fra Ungarns side, og det er vi enormt glade for. Det er godt for Europa, det er godt for Ungarn, og jeg forventer helt konkret på Ukraine, at vi nu kan komme videre. Altså vi har under det danske formandskab kommet med den her nye tilgang, hvor vi frontloader alt det tekniske arbejde. Et resultat, som vi er enormt stolte af, for det har betydet, at hele processen sådan set ikke er stået stille, men vi er fortsat, og ukrainerne er fortsat med at reformere, og medlemslandene, i hvert fald de 26 andre medlemslande, har været enige på den tekniske fremgangsmåde. Og det betyder jo også, at nu er der sådan set ikke noget, der venter, og vi bør bruge den her lejlighed til, så rent faktisk at få åbnet alle de her 6 forhandlingskapitler eller clusters. Min ungarske kollega i dag, at det simpelthen nu bliver vi nødt til at... Et signal, jeg vil sende til hele rådet, at nu er det på tide, at vi får åbnet alle clusters, så alt er åbent, og ukrainerne kan fortsætte med at reformere, og vi kan hjælpe dem. Det er bare et enkelt, måske i hvert fald til start, i hvert fald ikke med dem alle sammen. Ja. Hvad er... Hvorfor siger du dem alle sammen? Jamen, jeg hører også, at der er forventninger om, at vi kan åbne kloster 1 juni måned, men vi bør kunne åbne alle klosters hurtigst muligt, fordi vi har jo lavet den her frontloading-tilgang, hvor vi frontloadede 3 af klosterne under vores formandskab, og kyprioterne er fortsat med de sidste 3. Og derfor er vi sådan set på det tekniske klar til at åbne. Ukrainerne er klar, og vi bør også være klar. Det samme gælder for Moldova. I forhold til Ukraine, bare lidt sidste spørgsmål. I forhold til Ukraine, så har vi netop haft det her meget opsigtsvækkende brev fra kansler Merz, hvor han siger, at måske er det ikke en god idé med et fuldt medlemskab. Han nævner sådan associate membership, altså en eller anden form for tilknytning, som ikke giver fuld stemmeret, ikke giver adgang til budgettet osv. Jo netop fordi man godt kan se, at der er altså lande, som måske ikke går lige så langt som Danmark, som har lidt mere sådan udstrakt arm i forhold til Ukraine med nu her. Kan du se det for dig? Kan det blive sådan et kompromis medlemskab til at begynde med, eller ser du det som fuldstændig taget bort? Jamen, altså jeg synes først og fremmest, at vi bliver nødt til at fortsætte på det spor, vi allerede har lagt ud. Og det er altså inden for den meritbaserede tilgang, hvor vi åbner clusters efterhånden, som landene er klar til det. Og det er Ukraine, og derfor ser jeg ingen grund til, at vi venter med at åbne de her clusters her. Så kan vi godt diskutere, om vi på en eller anden måde kan accelerere processen, men det bliver nødt til at være inden for den meritbaserede procedure. Og det bliver også nødt til at være med et perspektiv om, at Ukraine bliver fuldt og helt medlem. Det vil være godt for Ukraine, og det vil også være godt for Europa. Så Merz' idé, det er en dårlig idé. Nu må vi jo få den udfoldet, hvad den helt præcis indebærer, om man på en eller anden måde kan speede andre processer op, altså eksempelvis som vi gjorde i det danske formandskab med at få Ukraine med i Roam Like at Home, eller i den europæiske betalingszone. Altså man kan jo godt lave alle mulige andre tiltag, som rent faktisk får Ukraine stærkere integreret i Europa. Alt det vil vi selvfølgelig meget gerne kigge på, men det er vigtigt for os at sige, at Ukraine skal fuldt og helt med i EU, så længe de lever op til den meritbaserede tilgang og laver de reformer, der er nødvendige, og det gør de altså lige nu. Spørgsmål er,
det er måske, vi ved det jo ikke, det sidste møde som europaminister. Tænker du, der skal være en europaminister også fremover? Jamen, det kan meget vel være mit sidste møde som europaminister i denne her omgang. Jeg vil sådan, min egen personlige holdning vil sige, at jeg håber, der kommer en europaminister. Jeg har set det som enormt værdifuldt for den europapolitiske debat, også derhjemme, for at få bredt den ud. Og sådan set også i forhold til at varetage Danmarks interesser i Bruxelles. Det er vigtigt, at der er et stærkt politisk fokus på det, både her, men sådan set også derhjemme. Jeg synes, det har givet rigtig god mening at have haft en europaminister, så det håber jeg, at en kommende regering vil fortsætte med. Og det sagde vi jo også fra Venstres side, da vi lavede regeringsblokaden tilbage i august 2024, at det skulle ses som en permanent post. For Venstre har det længe været en mærkesag, at vi vil have en permanent europaminister, for det mener vi, at tiden er til. Europapolitik fylder langt mere, end det gjorde tidligere, og det kan vi også bare se i de diskussioner, vi har nu omkring budgettet, at vi begynder at tale forsvar, sikkerhed og alle mulige andre områder, hvor EU er vigtigt for os. Minister, we see some tensions around the green. We see some tensions around the Greenland. Is it a countdown issue? Und das bedeutet weniger Bürokratie, das bedeutet auch, dass wir leistbare Energie. Buenos días, encantado de veros, buenos y soleados días en Bruselas. Tenemos una agenda muy intensa hoy en el Consejo de Asuntos Generales, que hemos empezado a las 8:30 de la mañana con un desayuno de los ministros del futuro de Europa. La agenda hoy está centrada, como sabéis, en la preparación preliminar del Consejo Europeo, un punto sobre el marco financiero plurianual, un almuerzo sobre las relaciones con el Reino Unido y el punto habitual sobre Estado de Derecho. Me detengo particularmente en la preparación preliminar del Consejo Europeo, que va a estar centrado, como siempre, en los temas de política exterior, a los que se referirá el ministro Álvarez cuando asista esta semana al GIPNIC. Está en la agenda también los retos globales del futuro de la Unión Europea, que tienen mucho que ver con el desayuno que hemos tenido esta mañana, en el que la estrategia España 2050, que se presentó durante la presidencia española, sigue siendo una referencia para el resto de Estados miembros y la propia Comisión, haciendo un análisis de la situación en la que nos encontramos, con un desafío al orden internacional basado en normas, el propio proyecto europeo, en el que la Unión Europea, como dice el ministro Álvarez, tiene que ser capaz de avanzar hacia una verdadera soberanía e independencia. También me refiero al otro gran punto del Consejo Europeo, que será el marco financiero plurianual, que va a tener un punto específico en este Consejo de Asuntos Generales, donde estamos celebrando, como habréis visto en prensa, cerramos ayer el grupo de los 16 Estados miembros, amigos de la cohesión. Hemos sido capaces, es un logro particularmente importante y un éxito colectivo, de acordar una declaración muy ambiciosa que refleja la ambición que, desde luego, el presidente del Gobierno y el ministro Álvarez están impulsando en esta materia, para defender un marco financiero plurianual verdaderamente ambicioso, capaz de financiar los bienes públicos europeos, que incluyen, por supuesto, la seguridad y la defensa, pero también la transición triple, verde, digital y social, y, por supuesto, la posibilidad de financiar esos bienes públicos europeos, preservando los intereses y la ambición en política de cohesión o la PAC. Pero lo que es particularmente exitoso para España de esta declaración es que esta declaración hable de cómo vamos a conseguir ese nivel de ambición que persigue y que en el caso de España situamos en el 2% del PIB. Y el cómo vamos a lograr esa ambición se basa en estar abiertos, como dice esta declaración de estos 16 Estados miembros, a considerar los recursos propios, pero también hablando de un repago gradual de la deuda de Next Generation EU y también de la emisión de deuda conjunta, algo que sabemos que muchos Estados miembros han hecho un esfuerzo para acomodar en esta declaración, pero que es evidente que es la respuesta a cómo situar el marco financiero plurianual al nivel de ambición que necesita la Unión Europea. El resto de la agenda del Consejo de Asuntos Generales va a estar centrada en un almuerzo sobre las relaciones con el Reino Unido, en el que España está liderando y acompañando estos esfuerzos por el reset
de las relaciones con el Reino Unido y queremos avanzar en todos los ámbitos, de manera muy importante. Alguno de los ejemplos de gran interés español es el tema de la movilidad juvenil, que va a estar encima de la mesa, y finalmente tendremos, como sabéis, el punto habitual de Estado de Derecho, con 4 Estados miembros, que es un ejercicio al que dedicamos especial atención durante la presidencia española. Al final del Consejo de Asuntos Generales, finalmente tendremos una nueva conferencia intergubernamental con Albania, que es un paso importante en el que Albania va a seguir avanzando en su camino europeo y que está muy relacionado con las posiciones ambiciosas que España hace acompañando el proceso de ampliación con todos los candidatos. ¿Cómo ve España las propuestas del canciller alemán de crear un estatus de miembro asociado para Ucrania y de dar un acceso privilegiado a los Balcanes en el mercado interior? Creemos que todas las propuestas son bienvenidas a la hora de reflexionar sobre el momento en el que se encuentra la ampliación, pero estamos en un momento en el que se trata de trasladar ese imperativo que tiene la Unión Europea, estratégico, a nivel de inversión, de estabilidad en nuestra vecindad, de acompañar, basado en un proceso de méritos, a Ucrania, pero también a Moldavia, por supuesto a Montenegro y a Albania, al resto de candidatos en este proceso de ampliación. Y lo que es útil de este periodo de reflexión que muchos Estados miembros estamos abordando es el que también reflexionemos de cuáles tienen que ser las reformas que la Unión Europea tiene que realizar para estar preparado para esa gran ampliación. Una pregunta sobre el MFF. En las últimas semanas hemos conocido ha saltado la polémica sobre el uso de fondos europeos para gasto corriente o pensiones. España está pidiendo alargar los plazos de devolución de deuda dentro del debate del MFF. ¿Cómo puede afectar o debilita la posición de España este hecho de cara a las negociaciones de estos meses? Yo creo que la posición española sobre el marco financiero plurianual, que es de claro liderazgo, no hay ningún otro Estado miembro que defienda una mayor ambición para el marco financiero plurianual, es muy fuerte porque el contexto internacional está pidiendo ese nivel de ambición. Y es muy sólida y creíble porque al mismo tiempo que reconocemos cuáles son los desafíos, proponemos también las soluciones. Por eso estamos muy satisfechos que hoy, junto a otros 15 Estados miembros, y pronto seremos más, al terminar la presidencia chipriota, nos sentimos muy acompañados en ese diagnóstico de que la deuda conjunta y el repago gradual del Next Generation EU va a jugar un papel para tener más margen para afrontar esa ambición. ¿No afecta entonces la posición española? Para nada. What's your view regarding the letter by Chancellor Merz proposing the associate EU membership for Ukraine? Yeah, I had this question before. I'm happy to reply in English. We are open to all contributions and reflections. What is important for us in this moment is to accompany the strong momentum around enlargement. We strongly support the enlargement process with Ukraine, with Moldova. It's a merit-based process. We are advancing. We have taken commitments with both candidates, but also with Albania, with Montenegro, and all the others. We want to accompany this process, and all these reflections are useful also to think internally on how the EU needs to be reformed, including by expanding QMV decisions, to be prepared for the enlargement. Thank you very much, and have a nice day. Dobré ráno, zdravím vás. Tak dobré ráno všem. Dobré ráno všem. Jsme tady před Radou ministrů pro všeobecné záležitosti, která dnes má na programu přípravu Evropské rady, víceletý finanční rámec a některé další body. Potom později bude také mezivládní konference s Albánií. Chtěla bych říct pár slov o přípravě vyjednávání o víceletém finančním rámci, protože včera se podařilo 16 členským státům dohodnout se na deklaraci tzv. Přátel koheze.
Dnes už to poměrně značně rezonovalo v tisku. Chtěla bych doplnit, že já tu deklaraci nevnímám tak, jak je to někdy prezentováno, jako nějaký konflikt mezi 16 kohezními státy a bohatými státy. Vidím tam velké paralely v prioritách, a to zejména v podpoře konkurenceschopnosti. Ten důraz je na to, že smlouvy o EU a o fungování EU mají nějaké klíčové politiky a k jejich podpoře slouží právě rozpočet. A z těch hlavních klíčových politik je tam koheze a zemědělství. A to jsou politiky, které existují právě na podporu konkurenceschopnosti a na rozvíjení vnitřního trhu. Takže ta koheze jako taková vlastně je pro celou Unii. Není jenom pro státy chudší, ale jejím smyslem je vybudovat prostředí ekonomické, kde se jim dobře podniká, kde se jim dobře investuje, kde vlastně ty podmínky jsou homogenní napříč celou Evropskou unii, všude je stejná infrastruktura, oni se nemusí nějak přizpůsobovat. To znamená, že to vyjednávání toho rozpočtu bude o prioritách a samozřejmě je důležité určitě být ambiciózní, stanovovat si nové priority, ale nesmí to být na úkor těch tradičních, těch smluvních, protože když se nám nepovede dobudovat vnitřní trh, tak Evropská unie nebude prosperovat, občané nebudou spokojeni a ten celý systém nebude fungovat. Takže já to nevnímám jako konflikt, myslím, že samozřejmě můžou ty priority být posunuté, ale nakonec lídři musí se na tom dohodnout a myslím si, že klíčovou prioritou musí být konkurenceschopnost a ta je stejná jak pro kohezní státy, tak i pro ty frugály. Paní Hníková, mě zaujalo v tom non-paperu, že ty státy tam konstatují, včetně nás, že jsme otevřeni nové společné půjčce a zároveň i novým zdrojům. Tak to zní trochu jako změna pozice České republiky, tak jak byla dosud. Myslím si, že to není změna pozice. Musíme si uvědomit, že je to deklarace 16 států, kde když bychom se podívali na ty národní pozice, tak jsou poměrně rozrůzněné. Tohleto vyjednávání je o kompromisu, musí se tam objevit prostě priority všech států. Je tam přesně uvedeno, že vlastně ty cizí zdroje a nové vlastní zdroje by měly být zvažovány, což vlastně bude na úrovni lídrů, určitě budou zvažovány a je to férové, aby byly zvažovány, když prostě si o to tolik států říká. No a uvidíme, jak vlastně se ty argumenty různých států potkají. Česká republika z hlediska vlastních zdrojů jednoznačně bude podporovat zdroj zejména na bázi národního důchodu, protože z hlediska efektivity vlastně na nás dopadá nejvýhodnějším způsobem, ale jak říkám, vyjednávání o rozpočtu je kombinací 27 národních pozic. Tady jsme zkombinovali 16 a takhle to dopadlo. Jsme s tím OK, myslíme si, že je to vybalancované. A ta nová společná půjčka, to je něco, čemu bychom tady už byli nově otevření? Ta nová společná půjčka, si myslím, že tam je velice důležité to slovo, že má být zvažována. Musí být zvažovány parametry. Já osobně si myslím, že i když se podívám na to, co říká smlouva o fungování o EU, o cizích zdrojích, tak myslím si, že půjčka jako obecný zdroj v rozpočtu je obtížná, protože smlouva stanoví poměrně přísné podmínky. Pokud bychom se bavili o dluhových nástrojích typu například SAFE, nebo jsme viděli v minulosti SHARE, kdy vlastně mám přesně specifikovaný ten krizový účel a to vlastně jakým způsobem potom se na tom členské státy podílejí, myslím si, že to může fungovat za určitých okolností, ale skutečně musíme se pečlivě dívat do smlouvy, co je tam napsáno, za jakých podmínek to je možné a to respektovat. Já bych na to
ještě navázala. Vlastně všichni říkají, kde by chtěli ty peníze přidat, ale nikdo moc neříká, kde by ty peníze chtěl vzít. Vy jste zmínila, že pro Česko by teda byla největší priorita navýšit národní příspěvky a poté jsme ochotní se bavit možná o nějakých nových vlastních zdrojích, nebo jak to Česko má? Já si myslím, že musíme ještě o krok zpátky. Jo? A tahle debata se opravdu bude muset vést mezi lídry, bude se muset vést vůbec o velikosti toho rozpočtu, větší, menší, navýšit, kde ano, kde ne, jak kombinovat vlastně ty jednotlivé headingy. Myslím si, že tohle to je věc, kde Rada pro všeobecné záležitosti asi jako nemůže pro ty lídry udělat žádné rozhodnutí a skutečně jsme ještě před tím klíčovým vyjednáváním, které bude na Evropské radě v červnu, bude pokračovat na podzim, očekává se poměrně intenzivní vyjednávání na konci podzima, na začátku zimy. Očekáváte, že je možné to, co říká Antonio Costa, že by se to stihlo na úrovni lídrů dohodnout do konce tohoto roku? Já rozumím tomu, proč to předseda Evropské rady říká a jsme připraveni na to, že to vyjednávání bude intenzivní a že proto udělají všechno, ale rovnou říkám, že si myslím, že to bude velmi obtížné. Bude to velmi obtížné, ale zároveň rozumím tomu, že pokud se to nepodaří, nebo pokud by se to nepodařilo do konce roku, tak potom to vyjednávání vlastně na jaře a v létě z důvodu politického systému voleb v řadě států může být ještě obtížnější. What did you do on the letter by Chancellor Merz proposing the associate EU membership for Ukraine? This is a pretty new question. We generally we believe that enlargement must continue, but we are strong defenders of merit-based enlargement. We believe that there are certain procedures that should be respected, and at some stage leaders should discuss actually how this should be fulfilled. The letter is being analyzed. We are consulting our partners and we support EU future of Ukraine. We understand that this is very important. At the same time, European Union is a very specific kind of organization, and we must make sure that everyone who intends and who wishes to be part of that is fully ready and can become a partner and a member in full scope. So it's basically more for leaders' discussion than for ministers, right? I believe so. I believe so that we need quite concrete and strong political steer from the leaders to be able to continue. Děkujeme. Děkuji. Prosím, musíme přeji hezký den. Naschledanou. Good morning for everyone. Today we'll continue our preparations for European Council meeting, and in June our leaders will exchange of views and give us policy directions on a number of issues. First, on negotiations on multi-annual financial framework, competitiveness, fighting illegal migration, and defense and security. But today we will be discussing a number of issues related to, for example, Ukraine, and I would like to make a number of remarks. First, we have to open all 6 negotiation clusters as soon as possible. Ukraine is ready. European Commission has issued positive opinion, so we have to formalize everything that we have done so far in the informal accession talks with Ukraine. Secondly, we need to set
the date for Ukraine's accession in the European Union. We do believe that 2030 is a good date for all, for European Union and for Ukraine. It would consolidate our efforts in order to have real progress in accession talks. Second, multi-annual financial framework. Just yesterday, 16 new member states agreed on common declaration, and 16 new member states clearly stated that we need a solid, ambitious EU budget capable to finance all the challenges, capable to finance our treaty-based policies such as common agricultural policy, cohesion policy, and of course we need to find financial capacity to finance all the challenges related to protection of our borders, defense and security issues, and of course competitiveness. Of course, today we will discuss issues related to linkages between competitiveness and multi-annual financial framework. And here I should say that there will be no competitiveness without security. And recent drone incidents in the Baltic states showed the importance of strengthening European Union's eastern flank. This is why all the specificities related to eastern border regions should be taken into account in the strategic European Union's documents and negotiations on the next multi-annual financial framework. Thank you. What will be the biggest challenge for Ukraine after the opening of all of the clusters? Of course, reforms, and we do believe that Ukraine should focus on reforms, on strengthening administrative capacities, on very concrete deliverables, showing the progress, showing the efforts in fighting in all the challenges that Ukraine is facing currently inside public administration. Kiek Vokietijos kanclerio išsakytas pasiūlymas suteikti asocijuotą narystę Ukrainai atliepia ir Lietuvos viziją, nes mes žinom, kad ir Lietuva kalba apie tai, kad priimkim dabar, o procese jau Ukraina išpildys visus tuos reikalavimus ir irgi kol kas galbūt be balso teisės, tai kiek tai, ką siūlo Vokietija, sakytume, yra gerai. Na, žinot, Lietuvos pozicija visada buvo nuosekli. Mes visada pasisakėm už normalų dėrybų procesą. Visada. Ir žinoma, nuo praeitų metų pradžios, kada prasidėjo neformalus dėrybų procesas su Ukraina, mes visą laiką sakydavom, kad reikia daryti pažangą neformaliose diskusijose, bet kada ateis laikas, kada vienos valstybės veto bus nuimtas, tada reikia viską formalizuoti. Ir mes pasisakom už to, kas buvo pasiekta iki šiol, formalizavimą, pradėjimą normalių dėrybų, atidarimą visų dėrybinių klasterių su Ukraina ir Moldova. Ir tada žiūrėsim, kaip Ukraina, kokią pažangą darys jau įvairiose srityse reformų prasme. Na, o jeigu Vokietijos siūlymai prisidės prie formalių dėrybų tokio didesnio pagreičio, tai žinoma, kad mes pasisakome už tai, kad Ukraina sėdėtų šalia, stebėtų diskusijas. Žinoma, ir mes visada pasisakydavom už tai, kad tas statusas Ukrainos būtų galbūt tarpinėme laikotarpį be balso teisės, kad jinai galėtų tinkamai integruotis į diskusijas, dalyvauti jose, bet kada
kada jau ateis laikas, tada viskas transformuosis į normalų sprendimų prieimimo procesą, dalyvaujant Ukrainai jau jai tapus ES nare. Ar nematot rizikos, kad, žinot, yra posakis, nieko nėra pastoviau už laikiną, tai kad nenutiktų taip, jog jeigu tą dalinę narystę suteikiame, Ukraina sėdi prie stalo, tai atsirastų balsų, kur sakytų, kam čia skubinti, padaryti ją tikrąją narę, ji jau dabar yra ir tai galbūt dar pavėlintų. Tikrai mes laikomės požiūrio, kad turėtume vengti tokios situacijos dirbtinio laiko užtesimo, jeigu Ukraina pasirodytų, daro reformas, uždarinėja dėrybinius skyrius, įvairiose srityse matysime pažangą ir tikrai tas bus nepriimtina mums ir žinoma su vienmintėm šalimis mes tą kelsim, siekiant, kad Ukraina tikrai būtų vertinama už padarytą pažangą, už padarytas reformas ir atitinkamai tai atsispindėtų dėrybų procese. Jokio uždelsimo, dėrybose su Ukraina tikrai, jokiam uždelsimui su Ukraina mes tikrai nepritarsime. Prašom. Einen schönen guten Morgen hier im sonnigen Brüssel. Wir sprechen heute im Rat über 4 ganz zentrale Fragen. Einerseits selbstverständlich das mehrjährige Budget der Europäischen Union, damit zusammenhängend auch Fragen der Wettbewerbsfähigkeit bis hin zur EU-Erweiterung und damit verbunden auch die Vorschläge, die kursieren, wie man mit der Ukraine hier auch weiter umgehen kann. Ich komme gerade direkt von einem Treffen auch der Nettozahler, das wir heute Morgen bereits gehabt haben. Wir sind uns einig darin, dass wir ein starkes Europa wollen und ein starkes Europa kann es auch nur dann geben, wenn wir einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Steuergeld der EU-Bürgerinnen und EU-Bürger an den Tag legen. Es geht vielen Nationalstaaten sehr, sehr ähnlich, dass wir auf nationaler Ebene gezwungen sind zum Sparen, dass die Budgets dort konsolidiert werden. Und da kann es nicht sein, dass auf europäischer Ebene so getan wird, als gäbe es keine Grenzen. Das Volumen ist klar zu hoch im angeschlagten mehrjährigen Budget der Europäischen Union. Wir brauchen hier klare Prioritäten. Wir brauchen hier auch mehr Effizienz und vor allem einen Fokus auf die Bereiche, wo wir einen tatsächlichen Mehrwert für die EU, für die Bürgerinnen und Bürger hier auch daraus ziehen können. Das sind insbesondere auch aus österreichischer Perspektive die Bereiche Forschung, Bildung, Erasmus Plus beispielsweise ganz konkret, selbstverständlich die Wettbewerbsfähigkeit, aber auch Wettbewerbsfähigkeit, wenn es um die Landwirtschaft geht und damit verbunden auch den ländlichen Raum, die Regionen in Europa. Wettbewerbsfähigkeit, ein ganz wichtiges Stichwort auch. Wir sollten uns als Europäische Union wieder mehr darauf konzentrieren, den Wettbewerb auch auszubauen, stärker zu werden und diese wirtschaftliche Stärke als größter Binnenmarkt der Welt auch zu einem politischen Gewicht ummünzen. Und das bedeutet weniger Bürokratie, das bedeutet auch, dass wir leistbare Energiepreise nicht nur für Haushalte, sondern auch für Unternehmen forcieren sollten, dass wir hier genauso auch auf die Industrie einen Fokus legen und schnellere Verfahren innerhalb der Europäischen Union ermöglichen. Es geht um Glaubwürdigkeit in diesem Bereich und hier können wir durchaus selbstbewusster auftreten. Wir sind Teil des größten Binnenmarktes der Welt und das sollte uns eben auch dieses notwendige weltpolitische Gewicht verleihen. Glaubwürdigkeit, ein letzter Punkt noch. Glaubwürdigkeit steht auch im Zentrum, wenn es um die EU-Erweiterung geht. Es findet heute noch eine Regierungskonferenz mit Albanien statt. Das ist ein großer und wichtiger nächster Schritt in der EU-Erweiterung. Österreich steht ganz klar für einen leistungsbasierten Ansatz hier. Und dieser leistungsbasierte Ansatz, der muss für alle Beitrittskandidaten gelten, auch für die Ukraine. Da darf es keine falschen Versprechen geben. Bundeskanzler Merz hat hier einen Vorschlag vor wenigen Tagen auch präsentiert, einer assoziierten Mitgliedschaft. Und wir sind hier gerne bereit, konstruktiv darüber zu diskutieren. Wir sehen hier viele Ähnlichkeiten mit dem österreichischen Modell der graduellen Integration. Aber am Ende des Tages darf es keine 2 Klassen von Beitrittskandidaten geben. Es müssen dieselben Regeln und Voraussetzungen für alle Beitrittskandidaten gelten. Hier haben wir immer diesen besonderen Fokus auf die Länder des Westbalkans. Also mehr Wettbewerbsfähigkeit
Einfachheit statt Belastung, auch mehr Effizienz statt Bürokratie und ein fairer Beitrittsprozess, der uns auch in der Glaubwürdigkeit als Europäische Union stärkt. Was würde das denn jetzt bedeuten, wenn man darüber redet, die Ukraine als assoziiertes Mitglied aufzunehmen? Müsste man das auf alle anderen Westbalkanstaaten umlegen? Würden dann zum Beispiel Montenegro von einem Tag auf den anderen beim Gipfel dabei sitzen? Das müssen Sie Deutschland fragen. Der Bundeskanzler Merz hat diesen Vorschlag gemacht. Ich darf da an die deutschen Kollegen verweisen. Wir sind hier gerne bereit, darüber zu diskutieren. Aber es darf nicht übrig bleiben, dass zwei Klassen von Beitrittskandidaten entstehen. Und für die einen gibt es eine Überholspur und sozusagen einen Fuß, mit dem man schon in der Europäischen Union sein kann. Und andere müssen jahrzehntelang am Beitritt arbeiten. Es kann immer nur Fortschritte im Beitrittsprozess auch geben, wenn im Gegenzug Reformen passieren. Und ich glaube, diese Reformen, die braucht es nicht nur in den Beitrittskandidatenländern, sondern auch auf europäischer Ebene. Die Ukraine jetzt rasch alle Cluster geöffnet werden? Wir sind hier am Beginn. Die Ukraine hat jetzt seit einiger Zeit den Beitrittskandidatenstatus. Die Gespräche dazu finden statt. Es muss einstimmig diese Entscheidung getroffen werden. Das heißt, auch ein Brief eines Regierungschefs kann genau diesen Prozess nicht beschleunigen oder ersetzen. Das muss der Rat einstimmig entscheiden. Erlauben Sie noch eine Frage zur Ukraine. Wir haben am Wochenende massive Angriffe gesehen, auch mit einer neuartigen Rakete. Es gibt Drohungen gegen Botschaftspersonal, gegen Ausländisches. Was bedeutet das für europäische Diplomatinnen? Und Österreich ist immer dafür, Gespräche mit Russland zu führen. Kann man das? Es ist ganz wichtig, dass wir eben gerade in einer weltpolitisch sich verändernden Lage auch unsere Stimme erheben, dass wir geschlossen und handlungsfähig auftreten. Und ich habe hier große Zuversicht, dass die aktuelle und neue Zusammensetzung des Rates hier auch wieder Anlass zur Zuversicht auch geben kann, dass wir schneller einig werden, wenn es eben um diese geopolitischen und auch sicherheitspolitischen Entscheidungen geht. Es geht nicht nur um die Ukraine in diesem Krieg, es geht um Europa, es geht um die Europäische Union, es geht um unsere Energieversorgung, es geht um die Wettbewerbsfähigkeit, wenn wir es ganz konkret festmachen wollen. Und deswegen wichtig, dass wir Gesprächskanäle hier auch gut nützen, dass es zu einem dauerhaften und gerechten Frieden kommen muss, lieber früher als später. Noch eine Frage zum Budget, wenn ich darf. Sie sagen, es ist viel zu viel, aber die EU hat große Herausforderungen und es ist ein bisschen das klassische Modell, gab Kohäsion gegen Veränderungen und wie sollen Veränderungen möglich sein, wenn man nicht mehr einzahlt oder auch gegen Eigenmittel ist? Es gibt ja im Vorschlag für den mehrjährigen Finanzrahmen durchaus auch die Idee eines modernisierten Budgets mit schlankeren Strukturen, mit weniger Rubriken. Wir erwarten uns auch in diesen überarbeiteten Vorschlägen, dass es diese schlankeren Strukturen gibt, dass es klare Prioritätensetzungen gibt, mit einem Fokus auf die Bereiche, die wir tatsächlich in Europa brauchen, wo wir auch mehr europäisch handeln und denken sollten. Und ich glaube, da gibt es umgekehrt auch Bereiche, wo man nicht diese Priorität sieht, wo man effizienter auch werden kann, wo Kompetenzen klar in den Mitgliedsländern bleiben. Und ich glaube, diese Modernisierung soll auch dazu führen, dass es Vereinfachungen gibt. Diese Simplification, die viel zitierte, sehen wir noch nicht in allen modernisierten Vorschlägen zur Struktur des EU-Budgets, aber hier liegt ein großes Potenzial. Man muss hier eine Abwägung treffen, eine Entscheidung, und das ist genau jetzt, wenn die heiße Phase der Verhandlungen beginnt, wenn die Zahlen dann auch präsentiert werden. Dankeschön. Glaubwürdigkeit, ein letzter Punkt noch, Glaubwürdigkeit steht auch im Zentrum, wenn es um die EU-Erweiterung geht. Es findet heute noch eine Regierungskonferenz mit Albanien statt. So, good morning. Today's council is very important because we put together the agenda for the June council meeting. And on Ukraine, it is so important that we agree to enlarge. We should open all the 6 clusters for Ukraine and to Moldova. So it is not only about Ukraine and Moldova, it's about EU and EU future. So we focus on that. The second is that we must put more pressure on Russia. So the 21st sanction package is in the process of preparation from Commission. And we need to understand that Russia is now on a weaker position. And we know that Putin would like to bring Europe into the negotiations because the negotiation process with President Trump guided has been stopped now, and Putin wants to replace that Europe should move to this neutral position. But neutral position to mediate Ukraine and Russia means that there won't be more sanction packages because this mediator must be in this neutrality position. And instead of that, we need to have strategic patience
to put more pressure on Russia that finally Putin should change the goal to come into the real negotiations. And for that, we need to form as well the common understanding what kind of Europe we need for the future. It means enlargement process, it means the security guarantees for Ukraine, but the other way around, from Ukraine to Europe. It means that there won't be any grey zones anymore between European Union, NATO and Russia. And for that reasons we need to support Ukraine more than ever before, because now the Ukraine deep strikes are really hitting the Russian economy. What we see now is more provocations and more pressure from Russian side as well to the Baltic states and Finland. So Russia is waging a massive fake news agenda that our states are allowing Ukraine to use our territories for the attacks against Russia. This is fake news. And the main purpose for that from Russian side is to put us in a position that we should say Ukraine not to wage these deep strikes anymore. But we never do it, because Ukraine has all the rights to weaken Russian war machine. So it must be very clear. On MFF, it is very important now that we move forward. Yesterday as well, 15 countries who are cohesion fund friends, we can say we agreed the position that there must be more solid funds for agriculture and regional developments, but also from our perspective it is so important that the eastern part of Europe will get additional treatment in the meaning of economical situation because of the Russian aggression war against Ukraine. And as well, the connectivity is very important, because we need to finish the Rail Baltic project to connect our region to Europe. But I do hope that these MFF negotiations are going to be successful finally. So thank you very much. How do you assess Germany's proposal to give associated membership for Ukraine instead of, while we wait for real membership but without veto, without voting right? So we know this proposal already when Hungary was blocking everything. So we were in a situation that more than 2 years nothing happened with this enlargement process. We were not able even to open the first clusters for Ukraine and Moldova. But now our message is that let's focus on this process, what we have agreed. So before June Council, let's open all 6 clusters for Ukraine and Moldova. And this is the road to have a full membership. So this is the case. So I think that now there is no reason to focus on the German proposal, but let's push this process as long as we can. And maybe this can be some kind of part of the process on the way to have a full membership. But now I think that we cannot deal with both at the same time. Let's focus on opening the clusters and move forward with the real negotiations. Minister, about the issue of Russia, we started to hear talks that the EU should appoint a negotiator. Is it the time for that, and who is going to be the negotiator from your point of view? We know that Russia desperately works to bring Europe into talks, because Putin needs to win time, and also his position is to put Europe in a neutral position as a mediator. But we are not mediators, actually. We are supporting Ukraine, and we are not talking only about some territories in Ukraine, but we are talking about European security architecture. So instead of that, to go and talk to Putin because he doesn't want to negotiate anything, he's just putting new demands on the table, we should focus on putting more pressure on Russia. So this is not right time to rush into any kind of talks. More pressure means weaker Russia, and maybe then Putin is changing the goal and will be ready, real life, negotiate about the peace, long-lasting peace. If we're talking about ceasefire, then it can be done between Ukraine and Russia directly, because it can be the first sign that Putin is ready to do anything. But now we see that Putin is even following his own offers about the ceasefire. 9th of May ceasefire was not kept by him. So there is no point now to talk about who will represent Europe, because it probably will divide Europe more. Finally, if the real negotiations will happen after our pressure to Russia and support to Ukraine, of course, definitely we'll find the group of people, or maybe European Union institutions, whoever who can talk to Putin, but it must happen together with Ukraine.
we are in the same side. We are not mediating anything. Okay, thank you. Schönen guten Morgen. Wir haben heute einige Themen beim Agrifisch, die für uns wichtig sind. Ich beginne mit dem Thema Herkunftskennzeichnung. Unsere Bäuerinnen und Bauern haben eine Vorreiterrolle, wenn es um die Produktion qualitativ hochwertiger Lebensmittel geht. Angesichts der geopolitischen Spannungen, steigenden Betriebsmittelpreisen und immer wieder neuen Freihandelsabkommen bekommt das Thema Transparenz bei der Herkunft von Lebensmitteln eine mittlerweile immer wichtigere Bedeutung. Die Konsumenten und Konsumentinnen wollen wissen, wo die Lebensmittel produziert werden und vor allem sie wollen eine klare Grundlage haben für ihre Kaufentscheidung, eine informative Kaufentscheidung. Und deswegen werden wir heute gemeinsam mit Frankreich, Italien und anderen Ländern wieder einmal die Kommission auffordern, hier einen Vorschlag auf den Tisch zu legen für eine EU-weite Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln. Das Zweite ist das Thema Soja und indirekte Landnutzungsänderung. Der Sojaanbau in Europa hat ja eine sehr wichtige Bedeutung für die Lebensmittelproduktion. Einerseits, andererseits für als Futtermittel, eiweißhaltige Futtermittel bis hin zur Biodieselproduktion. Wir wissen, dass der Sojaanbau nur dann wirtschaftlich rentabel ist, wenn man wirklich alle Facetten hier in der Vermarktung optimieren kann. Deshalb hat es uns verwundert, dass die Kommission jetzt einen Vorschlag auf den Tisch legt, wonach Soja pauschal als Rohstoff mit hohem Risiko für die indirekte Landnutzung angesehen, kategorisiert wird. Man will auf der einen Seite die Importabhängigkeit bei Soja schließen oder reduzieren und auf der anderen Seite würde man solche Vorlagen oder Auflagen wieder erstellen. Wir sind das drittgrößte Sojaproduktionsland in der EU und sind hier ganz klar gegen diesen Vorschlag und werden uns dafür einsetzen, gemeinsam mit anderen Ländern, damit hier EU-Soja als ein Rohstoff ohne Risiko für indirekte Landnutzungsänderungen eingestuft wird. Der dritte Bereich ist der Themenbereich Düngemittel. Die Kommission hat hier einen Düngemittelaktionsplan vorgelegt. Da bin ich sehr dankbar. Wir begrüßen diesen Plan. Er unterstützt die Industrie und die Landwirtschaft. Die Maßnahmen im Plan sind vor allem langfristig wirkende Maßnahmen. Was wir aktuell brauchen, sind angesichts der gestiegenen Preise Möglichkeiten, sofort den Betrieben zu helfen. Und hier fordern wir von der Kommission, dass sie diesen Vorschlag, diesen Plan noch adaptiert mit Maßnahmen, die wir unmittelbar unterstützend zur Entlastung der Betriebe einsetzen können. Gerade da einhaken, Entschuldigung, wie schwierig ist die Situation gerade für österreichische Landwirte, wenn wir Richtung Herbst schauen? Ist das jetzt eine akute, ausgewachsene Krise schon? Wir haben ein Preisthema. Die Verfügbarkeit in Österreich ist es so, dass wir über 50% des Stickstoffs in Österreich produzieren, in Linz. Also das ist das eine. Die Abhängigkeit vom Harnstoff ist nicht direkt gegeben, aber der Preis hat natürlich Konsequenzen. Also die Preissteigerungen durch die Krise im Nahen Osten, die wirken natürlich bis nach Österreich. Jetzt geht es um die Sicherstellung des Ankaufs von Düngemitteln für den Herbstanbau. Und da geht es schon auch darum, dass man jetzt unterstützt, um hier die Kosten in Maßen zu halten. Denn Düngemittel sind einfach unverzichtbar, wenn es um die Sicherung der Lebensmittelproduktion und der Ernährungssicherheit geht. Wünschen Sie sich über den Plan hinaus von der Kommission? Es gibt verschiedenste Vorschläge, die gemacht worden sind. Einerseits beispielsweise mit der Agrarkrisenreserve. Das sehen wir als nicht sehr hilfreich, weil vom Volumen her sind es Größenordnungen, die nicht wirklich helfen. Also da muss uns noch was einfallen, da muss der Kommission noch was einfallen und auf diese Vorschläge warten wir. Lassen Sie mich noch fragen zur Herkunftskennzeichnung. Welche Importe machen Ihnen da besonders Sorgen oder um welche Inhaltsstoffe geht es denn, wo Konsumentinnen und Konsumenten besser informiert werden könnten? Also uns geht es um Transparenz. Ja, wir wollen, dass einfach sichtlich wird, woher die Lebensmittel kommen. Wir in Europa produzieren zu sehr hohen Standards. Das soll auch der Konsument am Ende bei seiner Kaufentscheidung sehen, woher kommt das Lebensmittel. Und das ist unser Zugang. Wie gesagt, die Kommission hat das schon
vorgeschlagen, von sich aus hier etwas zu tun. Wir erinnern Sie immer wieder daran, dies endlich zu tun. Und wir sind hier in der Kulinarik-Allianz gemeinsam mit Italien und Frankreich. Und soweit ich weiß, werden wir noch von zahlreichen anderen Ländern unterstützt und hoffen wirklich, dass es jetzt demnächst einmal einen Vorschlag seitens der Kommission gibt. Frage zum Klimaschutz, für den Sie auch zuständig sind. Der Weltklimarat hat jetzt dieses Apokalypse-Szenario von 4,3 Grad Erwärmung abgesagt sozusagen, aber gleichzeitig auch gesagt, dass die 1,5 Grad nicht mehr erreichbar sind. Was bedeutet das für Ihre Politik? Also wir haben bei der COP30 schon gesagt, dass Klimaschutz schon von vielen Ländern auch mitgetragen wird. Man sieht es, wenn es um die Einmeldung der nationalen Beiträge geht. Da haben wir gesehen, dass das dazu führt, dass das schlimmste Szenario nicht eintreffen wird. Allerdings, laut Berechnungen von damals, haben wir eine Werterwärmung von 2,3, 2,5 Grad. Das ist immer noch zu hoch. Das heißt, unser Zugang muss sein, der Zugang der Weltgemeinschaft muss sein, der Staaten weltweit muss sein, dass wir dieses 1,5 Grad Ziel erreichen. Alles andere führt zu Schäden, zu Folgewirkungen, zu hohen Kosten. Das wollen wir nicht. Wir brauchen konsequente Klimapolitik, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Wenn die Landwirtschaft jetzt leidet unter dieser Düngermittelkrise, am Ende sind es ja die Endverbraucher, die den Preis bezahlen. Was kann man denn überhaupt tun, um die Endverbraucher dann trotzdem irgendwie zu schützen oder zu helfen? Wir müssen schauen, dass wir in Europa die Lebensmittelproduktion halten. Ja, da geht es um die Wettbewerbsfähigkeit auch der Betriebe, und hohe Betriebsmittelkosten schmälern diese Wettbewerbsfähigkeit. Sie müssen ja die Preise dann weitergeben bei den Produkten an die Konsumenten. Das wollen wir vermeiden. Wir wollen eine wirkliche Unterstützung auch für die Landwirtschaft erreichen, für die Lebensmittelproduzenten. Das ist das Beste für die Ernährungssicherheit und damit auch für die Konsumentinnen und Konsumenten. Wie sollte diese Unterstützung denn konkret aussehen? Es gibt die verschiedensten Vorschläge von der Kommission. Insgesamt 5 Maßnahmen wurden auf den Tisch gelegt. Die meisten wirken ja langfristig. Es ist wichtig, um mittel- und langfristig hier Antworten zu liefern. Was wir brauchen, sind Maßnahmen, die unmittelbar helfen können, Soforthilfemaßnahmen. Wie gesagt, da müssen wir noch gemeinsam drüber nachdenken. Die Kommission ist hier gefordert und wir werden das heute in der Diskussion einbringen. Dankeschön. Danke.